And welcoming speech, we will invite the Deputy of Director of Institute of Water Problems and Land Reclamation, Dr. Andriy Shatkovsky, where this conference has place. So welcome. Andriy Shatkovsky, are you with us? So welcome into the speech. Доброго дня, шановні колеги. Радий всіх вітати. Спасибі, Наталія мене представила. Я Андрій Шатковський, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Київ, Україна. І наразі маю честь вітати абсолютно всіх учасників міжнародної онлайн-конференції з усіх куточків планети, з багатьох країн. Насамперед зазначу, що вітальне слово від інституту, від України мав робити директор нашого інституту пан Михайло Яцюк, але, на жаль, наразі він зараз на терміновій нараді в Міністерстві освіти і науки. Отож, колеги, як вам відомо з програми, з анонсу, сьогоднішня конференція проходить в рамках українсько-американського проєкту з енергетики, що спонсорується Фондом цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів і Міністерством освіти і науки України. У загальному зазначу, що питання як використання осадів стічних вод, так і рекультивація, використання маргінальних земель, та й в цілому всі питання альтернативної енергетики є для України надзвичайно важливими і актуальними. І, звичайно, не лише для України, і для більшості держав світу, про що свідчить висока зацікавленість і найактивніша участь у згаданому вже пані Наталією і мною проєкті наших американських колег з університету штату Огайо. Рафік, доброго, привіт вам. Стосовно учасників, згідно зареєстрованих статистики, на сьогоднішній момент понад 250-255 учасників з багатьох країн світу, Сполучених Штатів, Чехії, Туреччини, Греції, Узбекистану, Казахстану, Пакистану, Бангладешу, Індії, Іраку, В'єтнаму, ну, звісно, України, можливо, кого забув, то не ображайтесь, будь ласка. Від себе особисто, від організаторів конференції побажаю плідної і продуктивної роботи і побажання, щоб ця конференція не була, то кажучи, одна, перша, а в певну систему, систематичність, щоб була послідовність і були ще наступні конференції за тематикою вирощування енергетичних культур на маргінальних землях. Спасибі, колеги, успіхів, плідної роботи. Спасибі. Thank you for invitation, welcoming speech, Dr. Andriy. So we will continue, and for next speaker, we will give the opportunity for Dr. Rafiq Islam. He is the Director of Soil, Water, and Bioenergy Resource at the Ohio State University, South Central, US. He has years of experience on climate-smart agricultural energy crops, with special reference to miscanthus, switchgrass, Swiss sorghum. So he is also a principal investigator of these projects from US part. So please, Dr. Rafiq, for your thank you, Natalia, and thank you to everybody, and dobre to everybody. So let's start talk. This is a joint project between US and Ukraine and funded by CRDF, an alternate energy project. Yaroslava, Dr. Yaroslava from Ukraine is the PI, and from US side, I'm the PI. So we'll be presenting some of our research, but I'll be talking about mostly the energy politics, climate change, and what best could be done to utilize and diversified energy resources. So let's start on that.
It doesn't, okay. So, dear colleagues, I will remind you about time which you have for Yes. our program to save time for Yes. everyone and be on time. Thank you. Yes. But I have problem with moving the slides. Okay. No, right, everything now. is work. Yeah, We can now is see. working. So globally and historically, if you look, the energy use and the use of natural resources, these resources are always associated with politics, war, invasion, and conflict worldwide, colonialism, suppression, and domination, and industrial marketing and business opportunities for different countries who dominated the world. And if you look at the picture on the top left, it shows the previous and current conflict going on based on energy and politics. So at the same time, not only the energy production, which is burning of fossil fuel and coal and gas, is the largest driver of climate change. That means 75 to 80% of the global greenhouse gas emission. It is also affecting food production, the food security and public health. So what do? We need to shift our dependency from the fossil fuel to energy mix. That means we need to diversify our energetic material. And one of the system will be renewable, that is biomass. So currently what we are doing, we are squeezing the world to get the natural resources and energy for our own consumption. And it is increasing day by day. By 2050, there will be 9 billion of us. So what will happen with all these people? What we are going to do? If we look at the major energy consumers or who are the energy users, China is the #1, followed by United States. So currently China is using 1 and 1.5 times more energy than USA, followed by India. That's why they're getting cheap oil from Russia, because it's the politics. At the same time, if you look at the energy producer, who produce most of the energy? Again, China, 20% of the energy produced in the world is China, which is almost 3,000 million tons of oil equivalent. And that is based on coal. But if you look at USA, our energy system is based on oil and gas. And India is coal and renewable, but they're getting cheap oil from Russia. But Brazil and Nigeria, they are using some renewables. And in Europe, France, and Germany, they are using renewables and nuclear power. And with this energy used and produced, who are the major players? #1 is the China again, releasing most of the carbon dioxide in the atmosphere, followed by United States, then by Russia, Japan, India, and Ukraine in the middle, a little bit in the middle. So major player again, China and United States. So look at the energy resources in Ukraine. If you look at this map, you will find that northeast of Ukraine has a lot of gas, shale gas and oil, and same as in the western part, has Carpathian areas, a lot of gas and oil, and Crimea is full of gas and oil. So that is the politics, again, going in the world. So energy consumption in Ukraine, what we found over the years, like from 30 years back, Ukraine energy was based on coal and gas, some oil, but over time, overall energy consumption in Ukraine decreased in 30 years. But what we found, that primary energy, that is nuclear and hydroelectricity, wind and solar, increased.
And same as biomass, a slight increase you can see on the top line, on the top of the yellow line, there is small increase. So what is that bioenergy, or what is its future? That means we trap carbon dioxide through plants and get the fermentable sugar or cellulose and get all this product to run our transportation, agriculture, food, and all this. And we release carbon dioxide, it goes to the atmosphere and fixed again by plants, different types. So if you look at renewable energy in terms of bioenergy and hydroelectricity in Ukraine, again, over 30 years, you'll find a nice increase, and which is in 1990 around 4%. And in last year, it was almost 15%. So 11% increase in renewable energy in Ukraine, which is a good sign that Ukraine is diversifying its energy sources. So what are the crops? If we want to produce energy, what are the crops, bioenergy crops to produce all this energy? So we have different types: sugarcane, sweet sorghum, miscanthus, fragmatized, Sudan sorghum grass, corn, dandelions, hemp, energy beets, sunflower, wahuli, poplar, hybrid. And Ukraine, you have hemp, you have phragmites everywhere in Ukraine. Swampy land has a lot of phragmites, which is at the second line of the picture to the right. The phragmites everywhere in Ukraine. That could also be grown as one of the energy crop, but sweet sorghum may probably the best one. So if we use bioenergy crop, what are the characteristics to be a good dedicated bioenergy crops? So it has to be C4. That means when plant fix carbon dioxide by photosynthesis, first carbon compound should be 4. That means more carbon fixing capacity, like corn, sweet sorghum, and different grasses. And it should have long duration. So you can have perennial, you harvest and grow again. And it has to be low input. We don't need that much of nutrients, and it can recycle the nutrients. That means when they grow, they'll take the nutrients. When they die or harvested, some of the nutrients will go back to the roots. And those crops has to be high water use efficient, because we cannot irrigate or we cannot give a lot of water to grow these crops. And last of all, most important, that we have to use existing equipment, or farmer can use the existing equipment to grow this crop, harvest this crop, and process this crop. So that way we found sweet sorghum is one of the dedicated energy crop because it has 2 sugar. One is juice in terms of fermentable sugar to produce alcohol, and the other one is cellulosic alcohol by enzymatic process. So if we grow this energy crop, where will grow these crops and how will grow these crops? We know worldwide we have around 30% of lands are affected by various degrees of soil degradation. So that would be the best choice for us to grow energy crop on those lands. So we are not going to make any conflict with corn, soybean, sunflower, wheat production. So bad lands to be utilized. So look at this. Worldwide, we have a lot of marginal or degraded lands, which could be used to diversify energy in terms of biofuels. And Ukraine has a lot of them. Ukraine soil is one of the finest soil, but Ukraine has a lot of degraded soil. In Ukraine, we lost 500 million tons of soil by soil erosion every year. So when farmers get $1 for their crop production, they lose 1/3 of their money by soil erosion. So using these energy crops growing on degraded soil, but how we are going to grow, how we are going to give them nutrients, how they are going to survive. So we thought Suez sludge is the best one because it has high carbon
and that is labile carbon for microbes to get energy to improve the degraded land. And also it has nutrients. And worldwide, the application of sewage sludge or biosolids, almost 42%. And 20% is landfill. So it's an expensive procedure to dispose these sewage sludge in everywhere in the world. Detroit City declared bankruptcy because of this sewage sludge problem. And Ukraine has a serious problem. You can dump most of their sewage sludge in the water system. So if we proactively recycle this carbon and nutrient-enriched biosolid, that is sewage sludge A, class A, we can improve the marginal soil to grow energy crop. And that could be the feasible, because in this way, we can get energy diversification worldwide, including Ukraine. We can improve the land, degraded land, and also dispose the sewage sludge to generate income for farmers and minimize the expenditure for government for disposal of sewage sludge. And using this concept, after 10 or 15 years, this land, if they improve, that could be certified to grow for corn and soybean in future. So this project, as we discussed, funded by CRDF Global and Ukrainian Ministry of Education and Science, and conducted this research by 6 institutes in Ukraine and Ohio State. So thank you. If you have any question, I'll be glad to answer. Any questions? Dr. Rafik, thank you for your presentation. So if you have some questions, so welcome, or you can write on chat. So I can't see any question. Okay, any hands? So move to another one, looking for our program. So Doctor of Energy Science, Georgi Girdetucha, is a head of the board of the Bioenergy Association of Ukraine. He's a very interesting person and a big specialist in his job. He can spend hours talking about global bioenergy perspectives, about the energy that grows in the field, about the possibility of Ukraine's gas independence. So today we will talk with him about prospects of bioenergy development in Ukraine. So welcome for our talk. Доброго всім дня, дякую за запрошення. Так, я зараз шарю свій екран. Так, хвилиночку. Так, сподіваюсь, ви бачите, да, мій екран? No, everything is clear, right? Так, зараз я його зроблю на весь. Назва моєї доповіді «Розвиток і перспективи біоенергетики в Україні». Я представляю Біоенергетичну асоціацію України, яка існує 9 років, об'єднує біля 40 компаній, які займаються кожен день виробництвом енергії з біомаси, теплової, електричної, біогазу, рідких біопалив. В тому числі у нас є компанія Salix Energy, яка є лідером в вирощуванні в Україні енергетичних культур і вирощує в основному вербу приблизно на 1800 гектарах земель в Волинській області. В цілому біоенергетика в Україні стабільно розвивається. От ви бачите цифри з 2010 по 2020 рік в мільйонах тонн нафтового еквівалента. Ми починали з 1,4 мільйона тонн нафтового еквівалента, і зараз в 2020 році це вже 4,2 мільйони тонн нафтового еквівалента, в основному в виробництві теплової енергії. Якщо це перевести в газ, це приблизно 5,2 мільярда кубічних метрів газу уже в Україні заміщено біоресурсами.
Ну, нагадаю, що Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів газу, а споживала би 35, якби не біоенергетика. Ми оцінюємо потенціал виробництва, енергетичний потенціал біомаси в Україні десь на рівні 21 мільйон тонн нафтового еквівалента. Причому таких тут дві групи найбільших. Одна – це відходи і залишки традиційного сільського господарства. Ну, ми рахуємо тут солому, стебла кукурузи, стебла соняшника, от такі відходи. Ну, наприклад, по соломі ми рахуємо тільки 30% утворюваної соломи як потенціал для виробництва енергії. По іншим видам аграрних відходів це 40%, залишаючи відповідно 60 чи 70% для відродження там ґрунтів і іншого використання в сільському господарстві. І от друга група, ви бачите, отут понижче, це ми вже відвели місце для енергетичних культур. З такого сценарію 1 мільйон гектарів під культури, які можна використовувати в якості палива, верба, тополя, міскантус, і ще 1 мільйон гектарів під силос кукурузи, які можна використати для виробництва біогазу і біометану. Ну, от це цифри, які можна виростити на 2 мільйонах гектарів. Біоенергетика в цьому році знаходиться в такій дуже незвичайній для себе ситуації. Дуже піднялися ціни на традиційні енергоресурси, ну, зокрема, от ціни на природний газ на європейських хабах. Ще там десь 1,5-2 роки тому ціна була на рівні 10 євро за мегаватт-годину природного газу, а зараз вона, от ви бачите, в районі 200. Тобто зростання відбулося в 20 разів. Ну, ми вважаємо, що оці от піки там по 200, по 300, вони все-таки спекулятивні, але більшість експертів вважає, що ціна на рівні десь 100 євро за мегаватт-годину – це надовго. І навіть от якщо ціна ця буде 100 євро на мегаватт-годину, то зростання енергії відбулося в 10 разів. Відповідно, якщо там кілька років назад вирощувати енергетичні культури була там, скажімо, не дуже вигідно, не дуже рентабельно, то зараз, якщо ми порівнюємо з цими комерційними цінами на газ, буквально все стало в рази краще. На цьому слайді ми привели такі типові ціни на енергію в Україні. Ну, ви бачите, тут от 3 ціни є у нас на природний газ. У нас є ціна на газ для населення, для бюджетних організацій і комерційна. От, власне, тільки оця третя ціна є реально комерційною. Ці дві субсидуються. Ціни на вугілля, на нафтопродукти, на електрику, на все. І от зелененьким це вже ціни на біомасу. Деревна тріска, деревні пілети, там пілета з лушпиння, тюкована солома. Друга колонка – це теплотворна здатність цих палив. А третя колонка – це вже перша колонка розділена на другу. І, відповідно, це вже вартість одиниці енергії в цих паливах. Ну, от, ви бачите, найбільш дорога – це у нас зараз природний газ для промисловості, тут більше 1100. І ви бачите, що тоді всі ціни от по біомасі, які ми привели, вони суттєво нижче цього показника. Відповідно, це все стає рентабельним, якщо ми заміщуємо оцей природний газ для промисловості, для комерційних споживачів. Ну, також воно може практично конкурувати з газом для бюджету, але, на жаль, дуже мало хто може конкурувати з газом для населення, із-за його штучної дешевизни. Ну, і я хочу показати кілька прикладів проєктів в Україні діючих, які вже успішно використовують. Ну, в першу чергу, нас цікавить зараз аграрна біомаса, тому що Україна не дуже лісна держава, у нас десь 15% території тільки покрита лісом, а практично вся інша територія – це територія сільського господарства, і у нас значно більше аграрної біомаси, ніж біомаси лісового походження. Тому от цікаво найбільше такі приклади, які вже використовують аграрну біомасу. Це в Дніпропетровській області, птахофабрика Дніпровська біля Нікополя. Там стоїть котел 10 МВт на тюкованій соломі. Це чеські котли, 2 по 5 МВт, успішно працюють от уже 10 років.
Люди дуже задоволені, самі тюкують цю солому, приблизно з радіусу 15 кілометрів вони повністю забезпечують себе паливом, опалюють приміщення птахофабрики і дуже задоволені, вже там кілька разів окупили інвестиції в цей проєкт. Наприклад, інший вид аграрної біомаси – це обрізки виноградної лози. Це винодільне підприємство «Шабо» в Одеській області. От там стоїть котел паровий, причому 1,6 тонни пари на годину, українського виробника «Крігер», який спалює от такі от, ну тут їх погано видно, але це обрізки лози. І, відповідно, вони, знову ж таки, на своїх відходах повністю забезпечують себе технологічним паром, який потрібен для виробництва. Ну, наші погляди на майбутнє використання такої саме аграрної біомаси в Україні. От ми зараз десь отут 20-й рік, тобто у нас на аграрній біомасі зараз приблизно 50 МВт електричної енергії вже потужності працюють, 1600 МВт теплових. Ми вже заміщуємо понад 1 мільярд кубів природного газу. Це, я говорю, саме аграрною біомасою, лісова зараз виключена з цих цифр. Скорочуємо там 2,5 мільйона тонн нафтового еквівалента, ну і забезпечуємо 2800 робочих місць. От наші погляди, що ми це все можемо, ну, практично в 10 разів збільшити. Десь до 50-го року вийти на заміщення, ви бачите, тут 15 мільярдів кубів газу, ну і так далі. Тут всі мегавати в 10 разів практично збільшуються і забезпечити практично 100 тисяч робочих місць тільки в цьому секторі. Висновки у нас такі, що Україна має дуже значний потенціал біомаси, особливо аграрного походження. І нинішні ціни на природний газ, вони роблять всі види твердої біомаси економічно рентабельними по відношенню до ціни природного газу. І розвиток біоенергетики на основі агробіомаси, він до 50-го року може замістити понад 14 мільярдів кубів природного газу на рік, зменшити викиди СО2 до 28 мільйонів тонн на рік і створити там майже 100 тисяч нових робочих місць. Дякую за увагу. Many thanks for your talk. Do you have some question? Or maybe we will write our question in the chat, and in the end, or when we have time for discussion, we will talk about this. Are you agree with me, or for now you wanna? Okay, for now I cannot see any hands, so move for another one of our speakers. So Dr. Yaroslava Mosteichuk is a young scientist from Institute of Water Problems and Land Reclamation. She is also a principal investigator of this project from Ukrainian spot. She started her career with a very important topic, improvement of cleaning and using technology for sewage in rural area. Today she will talk about some results of how it's going on with our project, and the topic will be recycling biosolids to improve marginal lands for biofeedstock production in Ukraine. So welcome. Ярослава, ми вас не чуємо, включіть, будь ласка, звук. Мікрофончик, мабуть, включити. Sorry. Також Hello. Вибачте, будь ласка, також нагадую за час, тому що, може, трішечки відклоняємося, тому, будь ласка. Дякую. Good afternoon to all present. I'm a project manager from the Ukrainian team, specialists in plant breeding and agronomy from several scientific institutions in Ukraine are working on this project in a team with American college lead by Dr. Rafik.
Energy independence is one of the national priorities facing Ukraine. We hypothesize that domestically produced feedstock from sweet sorghum by recycling label carbon and nutrient-rich biosolids on vast areas of degraded and marginal lands could be a win-win energy independence strategy in Ukraine. Our goal is to develop a mutual, productive, and technically innovation research collaboration between institutes in the United States and Ukraine to create possibilities for generating source of feedstock and disseminate science-based knowledge and training. Field studies are carried out at hospitals simultaneously in different regions of Ukraine under contrasting soil and climatic conditions. Prepared for research were 30 plots with a total area of 0.3 of a hectare in the Kherson, Kyiv, and Dnipropetrovsk area, and a total area of 1/10 of a hectare in Rivne region. The estimate of the suitability of the territory for the cultivation of bioenergy crops, namely sweet sorghum, according to climatic conditions, showed that the amount of precipitation that falls per year in the plots in the Kherson and Dnipropetrovsk region is less than the recommended for growing agricultural crops. There are no restrictions on climatic conditions for the other two plots, Kyiv and Rivne region. Land evaluation according to indicator of the marginality of land for the cultivation of bioenergy crops involved in the project was carried out based on the analysis of the following indicators: depth of the fertility rating, soil structure, acidity, and waterlogging. Thus, it was established that according to the specified indicators, the soil on the test cities fall under the category of marginal lands. Sweet sorghum of different selection was chosen as a research crop, which its unique mechanism of moisture regulation, highly resistant to soil and air drought, insects, diseases, salinity, and soil alkalinity. Field studies are carried out at hospitals simultaneously in different regions of Ukraine, which randomized blocked placement of 5 options in the experiment: control, fertilizer, 3 doses of biosolids, introduction 10, 20, and 40,000 liters per hectare. Work on the plots began in the fall of 2021 with the organizing the research sites and introduction product doses of biosolids. 4 samples of biosolids from the local treatment facilities were taken and sent for analysis to an accredited laboratory, confirming the expediency of using biosolids as a potential viable source of the chemical fertilizer for restoring the quality of the soil of low productivity lands. In 2022, sweet sorghum was sown in 2 locations in the Rivne and Kyiv regions. In the Kherson and Dnipropetrovsk regions, sowing was not carried out this year due to the aggression of the Russian Federation and the impossibility of conducting field research. Only inspection visit and technological operation to keep the areas are carried out at these plots. Results. In June to September 2022, biometric management of dynamics of the lineal growth of sweet sorghum were carried out
according to the experimental variance. And the date of the onset of the main phase of its growth and development were noted. The onset of phase occurs early in the plots for growing the selected mammoth compared to the selected zuber. The highest rate of linear increase on the plot in the Rim region was recorded in the mammoth variety with the introduction of biosolids at the rate of 40,000 liters for a hectare, 320 centimeters. In the Zuber variety, 294 centimeters. On the site in the Kyiv region, the highest rate of linear growth of sweet sorghum was also recorded for the introduction of biosolids at the rate of 40,000 liters for a hectare, 208 centimeters. In September 2022, the harvest was carried out on the plots for analysis. The comparison is based on the analysis of 3 repetitions of each variant. In each case, the heights held with the introduction of biosolids at the rate of 20 and 40,000 liters for a hectare is up to 86 tons per hectare. After reaching the solid grain pass, all plants and soil replicated were sent to analysis. The slide presents the result of the analysis of sweet sorghum cane for bricks, sugar content, measurements of conversative sugar yield, and theoretical ethanol yield. The highest indicators were recorded for the introduction of biosolids at the rate of 40,000 liters for a hectare, and fertilizers. Conclusions. Biosolids significantly increased sweet sorghum growth and biomass yield on marginal soil compared to the control and standard fertilization. Biosolids, when applied at 40,000 liters per hectare, produces the best results on sweet sorghum bricks, sugar, and ethanol production potential. Sweet sorghum variants performed well across the sites. Our preliminary results indicated that biosolids amendment of soil is expected to improve marginal land to support energy feedstock production in Ukraine. We thought will be continued. Thank you for your attention. Many thanks for your presentations. So thanks. It's already time. So we move for another one. Professor Ismail Dweikat is a professor in the Department of Agronomy and Horticulture at University of Nebraska, US. His research focuses on developing inbred lines and hybrids of grain, forage, and sweet sorghum, peels, millet, knif with different maturity that are drought tolerant and nitrogen use efficiency. And today we talk with him about sweet sorghum and sugarcane of the Midwest. So welcome. So what do I need to do here? Share the screen, share screen at the bottom, green color. I don't see it. At the bottom, can you see? In the top bottom of the screen, you can see share your screen. Oh. I don't see it here. Am I in Zoom? Oh. Yes, yeah. I don't see any of that on my screen. Yeah, all what I see is just Zoom and that's it.
You don't see the screen? Let me Can you see us? just a second. Yes, I can. Yeah, so you should be at the bottom. It's a mute, a video, participants, chat, share screen. Just a second. Stop video, mute, leave more. Let's see here. Share screen. Yep, very good. Right. So Right. click on that. Yeah. Yeah. Okay. Where is mine? Now I see. Yeah. Now we can see your emails. So move to presentation. Yeah, presentation. It's PowerPoint. Click for them. No, that this one. Sorry. I don't see that the participant. No. Sweet sorghum, I think today from left side, first on the list. Yeah. You see it? Yeah. Yeah, Yeah. we can see. So 15 minutes, not more 20 minutes. Okay for you? Oh, excuse me. Let me just open that here. F5, you can press. Still can't open it. You have also the symbol for slideshow Yeah, I don't see it here. Let me see. at the bottom of the screen, your presentation screen, immediately below the PowerPoint at the right-hand side. Yeah, I can see it. Let me see what happened here. Why is that? Just want this one here. Where is it? On the line when you change the, yeah. Left. Yeah, just on the Little top, bit. just on the top. Oh, I don't see it. Yeah, here, just immediately below your screen. Before 54 Fahrenheit, before your temperature. It's a I don't up. see it in here. Yeah, you see it there, but I don't see it on my screen. Yeah, above temperature, there is a funnel. Let's say on note. Yeah. Oh no, it's yeah, it's I don't know what's going on here. Why is that? Excuse me, or you can just press slideshow and the first button from this function named slideshow, if you see. I think I have the wrong- On the top of presentation, when you see file, home, insert, you can find slideshow. You see? No, I don't see it in here. On the top, after title of your presentation, Sweet Sorghum. I don't see anything on my screen. No, on the top of your screen, you'll see slideshow after animation. After animation. Next to On to the your left, right to your now. left, to your left. Move. Yeah. Okay, Right. Yeah, I That's see okay. that. Okay, so you see that? yeah. Let me see. Can you see the first slide? Yes, so you can see the first slide. So can you see the second? Yes. Okay. Yes. Okay, thank you very much for And, inviting me. Yes, I'm and sorry to, for sa- to this. save time, you can skip if you want. Okay, all right. So today I'm going to talk about sweet sorghum, the sugar cane of the Midwest. We started working with the sweet sorghum for about 20 years ago as an excellent source for bioenergy for the production of biofuel, because sweet sorghum has the sugar stored in the stalks, and it's similar to sugar cane. The sugar cane is one of the main sources of bioenergy, but we can't grow sugar cane here in the Midwest because of the cold. So we don't have the condition of Brazil. So we have the alternative, which is sweet sorghum, and a sweet sorghum, it has more sugar per plant than sugar cane.
tonnage-wise, sugarcane will produce more tonnage per acre or per hectare, but per plant, sweet sorghum get up to 23 bricks, which is about 18 to 19% sugar. So why do we care about sweet sorghum and all this biomass for biofuel? Because, as you know, we have so few countries that control the oil and gas in the world, and most of these are hostile. And we see the situation happening now in the world where the gas prices, because these countries control the production and the distribution, is going up. And in the United States, it's about at least more than 50% higher than last year. And in Europe, it's about 100%. And we know that the gas prices, as they increase, they affect the other part of life and increase the inflation. And we see the inflation worldwide is very high because of the gas prices. So most of the energy now, it's for electricity, we use coal for it, and we know coal is very bad for the environment. So we have to have an alternative to produce electricity. We have environmentally sustainable bioenergy sources. We have solar, we have biofuel or biomass, nuclear and wind power. With solar, nuclear and wind power produce electricity. Biomass, like sweet sorghum, scanthus, and power produce both electricity and liquid fuel. We know that we need the liquid fuel because without liquid fuel, we cannot really move. So we cannot get liquid fuel from solar or wind, but we could get it from biomass. And that's but I mentioned here that biomasses could be used to produce biofuel through cellulosic or through conversion of sugar, like from sweet sorghum to ethanol. Why sweet sorghum? Sweet sorghum is very efficient in terms of the production of energy input and output. When you compare it to other sources of biomass or bioenergy, you could see sorghum is 1 to 8. You put 1 energy in, you get 8 out. When you compare it to corn, is 1 to 1.5. When you compare it to wheat, sugar, it's 1 to 2. Sugar cane is about 1 to 8 or 1 to 9. So it's very similar to sugar cane. Well, that's why we call it the sugar cane of the Midwest. This is an example for you here of the, you could see sweet sorghum on the left, miscanthus on the right. And these are some of the characteristics of sweet sorghum: drought resistant, require less water than corn, much cheaper to grow, fast growing crop, and temperate climate sugar cane. We could grow it in the temperate zone where we cannot grow sugar cane. It's the most efficient photosynthetic machine on the planet. That's sorghum. And total biomass range from 25 to 40 tons per hectare dry weight. And bricks, as I mentioned, it's range from 12. We have variety now that has 23 bricks in it. Sorghum, we have other uses for sorghum. Besides the sweet, we have the grain, and we could use it also for forage, as a forage crop. And you could see here for the grain, we could use it as a poultry feed. We could use it for cattle and swine. It's a gluten-free for the celiac, and it's produced, if you use just the grain, in addition to the sweet that we extract from the stalk, it's produced about 2.7 gallons per bushel. Bushel is about 56 pounds, which is about 25 kilos. So you could produce about 10 liters per kilo, per 25 kilos of corn. That's sweet sorghum compared to the grain sorghum. You could see the stalks are juicy. And the one on the left is the grain sorghum. And it's not as juicy as the one on the right. Okay, that's what we have now. We are start developing hybrid with sweet sorghum.
that produce higher biomass and has more sugar in them. So you could see here this is the range of reported sweet sorghum biomass in the literature, and that range from 8 to 64 tons dry weight per hectare. So that's our goal, is to increase, to have hybrid that produce high amount of biomass, and that translates to sugar. As I mentioned, that you could see here, all that shaded area, that's where you could grow sorghum in here, okay? And we're trying to move sorghum up to the more temperate zone, the sweet sorghum, by introducing drought and cold tolerance, okay? So why we care about sweet sorghum? Because I said sweet sorghum is like sugar cane, and it's to ferment the sweet sorghum, all you need one process. You take the juice, extract from the stalk, you add some yeast to it, and boom, you have your ethanol. Compared to the corn, you have two stages to produce ethanol. We have take the corn, ferment it to starch, and then ethanol. Compared to the cellulose, it's 3 stages. So sugar cane and sweet sorghum as immediate. You take the stalk, squeeze it, and you add the yeast to it. And I said that's we are working on sweet sorghum and other grain sorghum to make them more drought and water use efficient. And you could see here in this diagram that sorghum take less water than maize. It's about 25% less. And that's when you need the water mostly at the boot stage before flowering. That's when the water required for sorghum. So why is the drought resistance important? We know the climate change now. I mean, for Nebraska here, we haven't had rain for the past 2 months. And it's not going to be abnormal, it's going to be the norm. We have drought last year, we have this year, and I expect that's going to continue. So drought is a major limiting factor for crop productivity, and you could reduce the yield by 50% or more, okay? And a large portion of the land in the world is under drought condition or under non-irrigated conditions. So we need to have crops that are able to grow in these marginal lands. And it's just here that to show you the sorghum require less water to produce 1 pound of biomass or grain compared to the other crops. And you could see it here in this. What makes sorghum more drought tolerant? It has wax on the stalks and the leaves. It has deeper roots, okay, than corn, and it has a small head on it if it produces any, which that require less water to produce the protein, and it has sugar instead of starch, which that's make it more drought tolerant. Okay, we said also it's not only the drought, we need to make sure that the sweet sorghum can grow in the temperate zone, like up in the Canada, the Ukraine, and Montana here. So we've been growing sweet sorghum in these regions, mostly in Canada this year and a few years ago. And we have to have cold tolerance in it, so it'll be able to germinate when the soil temperature is still cold. So here you could see in 2013 we planted our sorghum in April 15, which is before we even plant the corn. And you could see it was really cold that month. And then 1 week after we planted, we have the snow on our sorghum, which is an excellent opportunity for us to screen for a line that to survive the snow. And then we could, these are sweet sorghum and grain sorghum. And here you could see that when you look at the sweet sorghum in here and corn, they are almost growing at the same time. The only difference that corn has a bigger seedling because it has a bigger seed. So that's what we are trying to also to improve sorghum and sweet sorghum by having it produce higher seed or bigger seeds, so I'll have a bigger seedlings. Ethanol production, the gallon per acre, that will be as you increase
the total biomass and the sugar content in the stocks, you increase the total ethanol or bioenergy it produce from the sweet sorghum. And you could see here, as the biomass increase and the sugar content increase, you could increase the total production. It's about here 586 gallons per acre, which translate to about multiply by 4, that will be about 586 per acre, about 1,200 gallons per hectare. So a few years back, we had a project in Turkey to try to test sweet sorghum for biofuel and bioenergy production. That's in collaboration with Dr. Jalal there in Adana, Turkey. So you could see here we have about 22 different sweet sorghum grown there. Adana location, which is very dry location. And you could see the height of the sweet sorghum is about 3.5 meters. And then after that, we harvested the plants, stripped the leaves, and then squeezed the stalks. And we have a machine just made there, locally made, and it squeeze the stalk and then collect the juice and then determine how much juice per stalk, and that will translate how much excuse me, juice per hectare, and that's how much sugar in it. That will give you how much ethanol. That's one way to harvest the sweet sorghum. The other way, you could have a machine and you could just go in the field and cut the stalks and then squeeze the juice out of the stalks in the field, or you could collect the stalks and then take them to your facilities in here where you have mounted the machine that to extract the sugar out of the stalks. That's the machine that could drive through the field, cut the stalks, and then squeeze the juice into these tanks. So 1 ton of stock sweet sorghum should produce about 456 liters of juice. That assuming that we have 70% moisture. So that's the efficiency of 65. As you increase the efficiency of extraction, you increase the amount of juice that are coming out of the stalks. So if you increase it from 65 to 98, you increase the juice from 456 to 638 liter per ton. Okay, so the hybrid that we have developed contain about 20 bricks and produce about 90 to 100 tons per hectare fresh weight. Moisture content 70. That calculation produced based on 170,000 plants per hectare. And when you do the calculation here, that's going to bring you about 4,700 liters of ethanol per hectare. That's from our hybrid that we have now. And these hybrids are cold tolerance that could grow in Ukraine, in Canada, and other cold climate. And this is here based on the our trial in Turkey. You could see we have 22 different hybrid and varieties, and you could see the juice per yield and the total ethanol produced up to 5,188 liters per hectare. That because of the based on the bricks is about 18, and like I said, we have bricks that higher now. We also have sweet sorghum grown in Canada, in Gulf Canada, and here, and you could see it made the headline in the newspaper there where they extract the juice and to make syrup and molasses, and that's the first test to see if sweet sorghum could grow in Canada. And you could see here that's in October 17, the bricks about 19.7,
Okay, and you can see the sorghum stalks in here. It's about 3.5 meter tall. We have another crop grown in British Columbia, and you could see that's on August 10th. That's planted June 13, and see that's the height of the plant. So sweet sorghum could grow up even in Canada. So that's because we have sweet sorghum that are adapted to cold environment. That's why we call it the sugar cane of the Midwest. So after you extract the juice, you still have what we call it the bagasse, and then the bagasse you could use it to make silage for animal feed. You could use it to produce heat, and also you could use it in production of cars. And also you could make pellets out of these stalks, where you could use it for heating. So there are multiple uses of the crop, not only just the juice. After you crack the juice, there are some other additional uses for it. And if you don't want to do that, you could just take the bagasse and convert it to use it as a cellulosic ethanol source and produce more ethanol. So in conclusion, we could say that sorghum is a key component in both grain and biomass production system due to high tolerance to cold and drought, and it's very nitrogen use efficient crop. It's could grow in marginal land and in non-marginal land. And both grain and sweet sorghum would meet the need for next generation biofuel because it's environmentally sustainable and easily adapted to producers who are growing corn and other crop, because they could use the same machine. Excuse me. Sorghum can be used for many different types of biofuel production, including starch-based, sugar-based, and cellulosic ethanol. Okay, so it has multi-use, and it's, as I mentioned earlier, it's much cheaper than corn. It takes less water, and it produces more, about 2.5 more times bioenergy or ethanol compared to corn. With that, that would be the end of my presentation. I hope I did not take more time than what I was supposed to. I'm sorry about the mishap at the beginning. Any questions? Many thanks for your presentation, for information, for share of your experience. You almost 20 minutes to take for your presentation. Thank you. Good. So, any questions? Okay, so we will move for another one speaker. It's Doctor of Agricultural Science, Professor Mykola Kharitonov from Dnipro State Agrarian Economic University, Ukraine. He is involved as a team leader in funding with Ministry of Education and Science projects connected with second generation energy crop cultivation in the reclaimed mine lands last 7 years. Such soil amendments as savage sludge, liquid and solid fraction of poultry litter digestate and biocharge are the focus of the research interest to improve marginal land fertility. And today we will talk about his experience, and he will talk about municipal biosolids for growing sweet sorghum in reclaimed mine lands. So welcome, Dr. Mykola. Next 10 minutes for you. Do you see presentation in the screen? Yeah, we can see your presentation, right? Yeah, so I can start. Yeah. So so that to introduce to our
peculiarities in our Dnipropetrovsk province. I can say that rapid depletion of nature resources and environmental degradation bring up the issue of creating environmental friendly renewable energy sources in Ukraine. Using marginal land such as idle, degraded, reclaimed or abandoned mining lands are still relatively low priced and can be a solution to growing crops as feedstock for bioenergy and high value bio-based products. Our Dnipropetrovsk province, situated in the southeastern part of Ukraine, and this area include and can be comparable with territory of the Netherlands. We have different type of mining region regarding ore or other deposits. So it is land reclamation in Nikopol manganese ore region, Vilnogirsk polymetal ore region, Kryvyi Rih iron ores, Krivbas region, and Pavlograd coal mining region or Western Donbass. Each land reclamation scheme conducted in one technological cycle with process of ore or coal mining. I prefer to use case manganese ore mining open cast quarry like example, like case study to understand how we work within this direction. So you see photo with open pit quarry to get a manganese ore. After that, you see some components, including black soil, including some rocks, and land reclamation is conducted in one technological cycle, as I told before, but black soil mass is taken off, filled up, and hit into the land after rock has been replaced. Then here you see four photos to reflect our long-term field experiments, which were conducted in our Pokrov land reclamation station, belong to our Dnipro State Agrarian Economic University from 1970 to 2015. It was main direction within not at time, so that to transform rock taken from deposit to the day surface and to replace using technique stage of land reclamation, biological stage, and this stage was connected with first of all with necessity to transform to young soil using mixture of legume and grasses. So you see result of this direction to transform these rocks to young soil profile connected with transformation lowest like loam, red brown loam and clay, green gray clay. The name of this rock connected with color, but this rock are neogen, paleogen rocks regarding geological classification. As soil scientists, we selected limitation factors to transform rocks to young soil, and you see the total requirements for ore rock was connected with necessity to improve humus content because low content, to improve nitrogen content, and accessible phosphorus as well. Specific restriction was connected with physical-chemical properties of this rock, connected with low aggregation, with high level of ground mobile sites, heavy texture, and
high level of manganese in dark gray clay because of up to 7 rock we have. Our investigation included stage to test some American hybrids from Raylene company. You see example our work with American varieties. Here, information to compare results height of sweet sorghum hybrids, both Ukrainian and American. So you see information about height, about fresh biomass, and calculation potential ethanol yield per area in sweet sorghum hybrids grown on reclaimed mining land. So if we will return, we can compare results, and sometimes Ukrainian seems more good, sometimes American seems good, and it is necessary to study more time. And then additionally to biometric information, we get additional information using thermogravimetry to estimate some differences in cellulose, lignocellulose, lignin, volatile component for each hybrid of sweet sorghum grown both in black soil and loess-like loam. You see here. For American hybrid, it seems similar. For Ukrainian hybrids, you see there are some difference in case when Ukrainian hybrids were grown in loess-like loam. And as a task, we decided connected with current problems with sewage sludge utilization in Ukraine. At present time, huge deposits of municipal sewage sludge are accumulated in Ukraine. Main problem is provide sludge stabilization, conditioning, dewatering, thermal drying, and sanitation. As a rule, all sludge management is limited by putting on drying beds without any pre-treatment, where sludge rests for 2 to 7 years and not meet existing environmental protection and waste management regulatory. Reusing of municipal sewage sludge can be done by the different way, after mechanical and or chemical dewatering with flocculant, or additional anaerobic or aerobic fermentation, which allow to make sewage sludge environmentally friendly and increasing energy crops biomass potential. Specifically to Ukraine, according to the state standard of Ukraine, it's allowed to introduce municipal sewage sludge even for food crops growing at dose not more than 10 tons per hectare for 3 years. During after 3 years, and the large dose is possible in case of land reclamation. However, it's necessary to take into account hygienic properties and high content of heavy metal in municipal sewage sludge, because it is a problem which requirement means some restriction because of application based water sludge for technical crops or biofuel production. You see here like case study, 3 photo, typical photo made in our Dnipro city, and it is best wastewater station from 3 wastewater station in Dnipro city, southern station, which have modern equipment connected with mechanical treatment of
wastewater biological stage and storage in bedding. But in this case, you see, not only in our city, but in another cities of Ukraine, we have problem with necessity take a lot area so that keep sewage sludge. And because of last year, I have been in Spain regarding Erasmus Plus project. I could to visit wastewater treatment station with my professor colleague Giovanni Pardini, working in Girona University. You see block scheme of this Spanish wastewater treatment station, which include biogas tank for anaerobic sewage wastewater treatment, and not only this one, and as a component of wastewater treatment station include possibility to use two type of superflocculant for chemical dewatering, and in the end of this technological scheme, no bedding to keep sewage sludge, but two towers which keep biosolid to consumer. So it's enough for them to give this for consumer without any keeping. It seems good in this case. So next part of my presentation connected with our field experiment in our Pokrovland reclamation station. Really, we have got sewage sludge from this sewage sludge wastewater treatment in Dnipro, and after that, it's a step to do to incorporate sewage sludge in rock or in soil. In this case, it's a phytomeliorated loess-like loam, so that make incorporation with this harrow. After that, you see information obtained 2-3 years ago connected with necessity to compare height, yield, theoretical bioethanol in case when we use sewage sludge without flocculant treatment and with flocculant treatment. Name this flocculant is Doment. We work with Ukrainian company responsible for using this flocculant in our region. So you see information about sheet mass, you see information about grain yield. So application sewage sludge treated with flocculant gave us a good result connected with biometry indexes, but not only biometry indexes, because we make some physical chemical analysis, and carbon, nitrogen in sewage sludge treated flocculant is large than in than without, and the same situation with heavy metals because of treatment with flocculant gave possibility have got environmentally friendly sewage sludge comparative than without flocculant. Here it is our first result when we took and in account and take rate 30 ton per hectare to see yield of sweet sorghum in black soil, and 3 mentioned above rocks, phytomeliorated rocks. You see loess-like loam seems more good, but this is not rock, it's already
young soil with 1.5% of humus. This additional information in this case was connected with thermogravimetry for each of this phytomeliorated rock. You see differences, so I have a small time and cannot comment more all this thermogravimetry, but really it's a good method for us to make our conclusion. So we guess that sewage sludge treated with flocculant damet has great prospect for its use as organ mineral fertilizer when grown in Spitsbergen on reclaimed land. The available rate for sewage sludge in our case is 40 tons per hectare, and the thermal decomposition stage of the biomass is fixed depending on crop, soil, and the rate of soil amendment. Thank you very much. Many thanks, Professor Mykola, for sharing your experience, for delivering your presentation. So we will move another one speaker. We have some change in our program. So we give opportunity to talk to Dr. Victoria Hitmanenko, Senior Research of Organic Fertilizer and Humus Laboratory at National Science Center Institute for Water, for Soil Science and Agrochemistry Research named after Sokolovsky. She has a master's degree in environmental protection and her PhD in agro-soil science. She worked as a regional officer at the Food and Agriculture Organization of the United Nations in Ukraine. She was as an expert on carbon agriculture for the United Nations Project of Ukraine. For more than 10 years, her interests include soil organic matter management and the development of new organic soil amendments. She was awarded regional awards for the scientific development of using sewage sludge in Kharkiv and currently continues her research as a scholarship holder of the Cabinet of Ministry of Ukraine. So today we will talk about the soil amendments and with Biosolids. So welcome, Dr. Victoria, to join us and talk about your experience. Thank you, Natalia. Do you hear me well? Yeah, everything's fine. We will see your presentation, please. Great. Hello, everyone. Today I will talk about processing of sewage sludge into soil amendments. And first of all, to clear up the term soil amendment, I'd like to stress that it could be organic or mineral or organomineral materials for the improvement of physical, chemical, and biological properties of the soil rather than increasing crop yields. And EU regulation provides norms of nutrient content in soil amendments, so the total content of nitrogen, phosphorus, and potassium shouldn't be higher than 7%. Otherwise, these materials are considered as fertilizers. As you may see, Ukraine is facing huge lack of organic fertilizers, only 2% of agricultural lands treated with manure. And as you probably know, global fertilizer prices have risen nearly 30% since the start of the year. So the role of local organic fertilizers and soil amendments is constantly increasing. And it is expected that the global soil amendment market will double by 2027. So in our laboratory, we work with different organic side streams to convert them into soil amendments. And you may see that initial municipal sewage sludge, in this case, we analyzed biosolids from Kharkiv wastewater treatment plant, has just around 3% of dry matter content, slightly acidic pH, and high concentration of nitrogen and phosphorus. Dehydrated municipal sewage sludge has
lower concentration of nutrients, but higher pH and content of organic matter. And municipal sewage sludge, which was kept for 3 years at least at landfill. By the way, landfilling is the most widespread method of biosolids disposal in Ukraine. So its agrochemical composition is similar to cattle manure, but the potassium content is quite low. Sewage sludge can contain high concentration of heavy metals and pathogens, but polycyclic aromatic hydrocarbons may become one of the primary pollutants in biosolids instead of humic heavy metals, at least in Ukraine. Municipal sewage sludge, 3 years landfilling, the results of its processing I will report in this presentation. It doesn't contain exceeding concentrations of heavy metals and pathogens according to Ukrainian and European regulation. To assess the organic inputs as a source of soil organic carbon, not only the data about the total content of carbon, but also its organic matter composition is necessary. Because organic substances applied into a soil is an important factor of mineralization and synthesis of humic compounds there. And the amount of pyrophosphate extracted carbon in sewage sludge is lower comparing to cattle manure, but is similar to other organic side streams like chicken or pork manure or sapropel, with the prevailing of fulvic acids. But you will see how the processing technologies have changed it. Very briefly about the main concepts and practices of soil amendments production that we apply. First of all, the main goals are improvement of soil health and obtaining high quality yields without any risk of environmental pollution. But that the quality control of final inputs, control of soil and water parameters, as well as the quality of agricultural products are necessary while testing soil amendments. And to obtain highly effective organic soil amendments, we regulate parameters and conditions of conversion and incorporate functional additives into the formulation of soil amendment to optimize nutrient composition and organic matter stability. According to these principles, we have conducted bioconversion. It means that we added special microorganisms to process sewage sludge, and there were 3 options with straw, leaves, and sawdust in different conditions, aerobic and anaerobic. We modeled initial ratio of carbon to nitrogen in those mixtures at levels 15 and 25 and 65% of moisture content. Also, we added potassium humate to increase pH and as a source of potassium. In final soil amendments, we achieved more balanced ratio of nutrients, neutral pH, and decrease of heavy metals concentrations up to 20%. In terms of the chemical composition of organic matter of soil amendments, we can assume that the higher total carbon content and humic substances content with prevailing humic acids are forming in anaerobic conditions at carbon to nitrogen ratio 25. Among different additives as straw, leaves, sawdust, we determine quite similar composition. But the best characteristics we observed in soil amendment with leaves. We found a formation of stable aromatic structure of humic acids. And we also found the accumulation of soil organic carbon and more resistant to mineralization humic acids form under the effect of soil amendments.
as well as their positive effect and after effect on agronomically valuable labile and water-soluble organic matter in a soil. To summarize, all biosolids can be valuable feedstock for soil amendments production because it is nutrient-rich component with high organic matter content and neutral pH. And scientifically based processing of municipal sewage sludge can increase critical transportation distance, so its application would be economically feasible even if it needs a transportation for some distance. You may see it on the slide. Also, bioconversion decreases its degradability while increasing efficiency in terms of carbon accumulation in soils, which nowadays can be monetized through carbon markets with estimated potential of 1 ton of CO2 equivalent per hectare, and at least 4 protocols available in the most popular voluntary carbon registers like Gold Standard and Verra for rebuilding soil organic carbon through the use of organic amendments. Thank you for attention. Thank you, Dr. Victoria, for your nice presentation, for sharing with your experience. So move to another one of our speakers. It's Alexandra Treboy, Senior Consultant of the Public Organization Agency for Renewable Energy. She is engineer who works at Institute of Technical Thermophysics of National Academy of Agrarian Science of Ukraine as a junior researcher. She worked on Horizon 2020 program project, which oriented of using marginal and contaminated lands for bioenergy production using energy crops. She is one of the coordinator of the Enforce Europe International Sustainable Energy Network and a member of the Bioenergy Association of Ukrainian team. And for today, she will talk about contaminated land remediation through energy crops for soil improvement to liquid biofuels strategies. So welcome. Next 10 minutes for you. Дякую за представлення. І хочу уточнити, чи ви бачите добре мою презентацію, чи вона в режимі доповідача, чи добре ви бачите слайди, чи не затуляє бокове меню. Дякую за представлення. Маленьке уточнення. Це Академія, Національна академія наук, не аграрних, а звичайних, загальних. Тому просто маленька корекція. Дуже вдячна за запрошення і вітаю всіх учасників конференції. Сподіваюся, за цей короткий відведений час розповісти про дуже цікавий проєкт, який присвячений попереднім результатам. В своїй доповіді розповісти про попередні результати проєкту, що має назву «Рекультивація забруднених земель за допомогою енергетичних рослин для стратегії поліпшення ґрунту та отримання рідкого біопалива». Так. Ну, мотивацією для цього проєкту, по-перше, є те, що в Європейському Союзі, і не тільки, але от в Європейському Союзі близько 2,8 мільйонів забруднених майданчиків, які, ну, насправді, цікавими для якогось використання, тому що вирощувати там нічого не можна, і, в принципі, вони, ну, мають бути якось використані, вони просто простоюють. Також слід зазначити, що забрудненими є і певні орні землі, до більше 19% орних земель і близько 16% взагалі земель забруднені кадмієм, нікелем, миш'яком. Зокрема, таке забруднення переважає і в Китаї. І чому взагалі
виникла ідея такого проєкту, це тому, що нові амбіції щодо підвищення частки біопалив, які покликані, в принципі, також сприяти переходу світу до сталої енергетики, вони, по суті, ці біопалива неможливо отримувати без цього непрямої зміни землекористування. І зараз це обмежено останньою директивою з відновлюваної енергетики, і стоїть акцент на тому, що не можна використовувати землю, яка може бути використана для виробництва продовольчих культур. Тому такі забруднені землі, вони представляють інтерес. І трошки от ще звертаю увагу на цю діаграму, де ви можете бачити взагалі по забрудненням і які види забруднювачів наразі в світі, ну, в даному випадку в Європі, переважають це важкі метали і нафтопродукти, хоча також і різні інші категорії. Як можна бачити з назви, проєкт має за мету поєднати деконтамінацію забруднених земель за рахунок вирощування відповідних енергетичних рослин із екологічно і економічно ефективним виробництвом біопалива. Цей проєкт розпочався в кінці 2020 року, розрахований на 3,5 роки. В проєкті приймають участь 12 партнерів з 8 країн світу. І фінансується він за програмою «Горизонт 2020», також бразильським фондом ПАПЕХ та канадським New Frontiers in Research. Проєкт має 6 робочих пакетів, зокрема, присвяченим наступним темам. Це опис вимог до визначення шляхів комплексних рішень, що, зокрема, передбачає вибір ключових показників ефективності, за якими проводити подальшу оцінку ланцюгів та визначення регуляторних обмежень до використання забрудненої біомаси. Другий пакет, робочий пакет, передбачає польові роботи, зокрема на дослідних ділянках, які будуть включати аналіз ґрунту, вже включають, тому що вже більше половини проєкту пройдено, та створення бази даних, вирощування енергетичних рослин, також аналіз цих отриманої біомаси і також з аналізом витрат, масовим і енергетичним балансом. А також окремо в третьому робочому пакеті досліджуються технології виробництва чистого біопалива та відділення забруднюючих речовин, також з проведенням лабораторних аналізів отриманого біопалива і побічних продуктів та загального аналізу ефективності і енергетичної конверсії. Отримані результати враховуються у робочому пакеті 4 при виконанні оцінки сталості та реалізації платформи на допомогу у прийнятті рішень. 5 і 6 робочі пакети присвячені поширенню інформації про результати проєкту та проєктному менеджменту. Якщо коротко, то даний проєкт має 3 основні складові. Це складова фіторемедіації, що включає оцінку забруднених земельних ділянок із врахуванням забруднювачів, кліматичних умов та складу ґрунту. Також стратегії фіторемедіації, що враховує деконтамінацію та типи культур, та оптимізацію посадки і збору врожаю. Друга складова, як ви бачите, це технологічна, до якої входять технології конверсії, тобто перетворення біомаси у біопалива та технології відділення забруднювачів. І остання велика складова – це підтримка у прийнятті рішень, що використовує результати попередніх
двох складових і застосовує бізнес-моделі для оцінки сценаріїв різних комбінацій ланцюгів, що поєднують різні культури та методи збору біомаси, технології перетворення цієї біомаси в біопаливо та технології сепарації від забруднювачів. Результати оцінки проходять через глибинне навчання та машинне навчання і використовуються в оцінці життєвого циклу з визначенням ключових показників ефективності. Отримані результати використовуються для оптимізації ланцюгів та підготовки рекомендацій з відновлення земель та рекомендацій для покращення систем виробництва біопалив. На наступних слайдах коротко зупинюсь про деякі результати. Як ви бачите, у польових дослідженнях приймали участь 4 країни. Це Великобританія, Бразилія і Італія, окрім України. Культури, які досліджувалися на забруднених ділянках в цих різних країнах, були наступні. Це була і очеретянка звичайна, і міскантус, верба, арундотростинний, свічграс та інші. Типи забруднення, які розглядались, це у Великобританії були шахти з видобутку свинцю, верфі, звалища, нафтопереробний завод. В Італії це агрохімікати та миш'як на фермерських землях. В Бразилії це хром і нікель з відходів гірнодобувної шкіряної промисловості. І в Україні це забруднення паливно-мастильними матеріалами та пестицидами. На цьому слайді ви можете бачити перший рік вирощування очеретянки звичайної та міскантусу гігантського на таких землях. І от також приводжу врожайність, яка була отримана у лютому цього року. Це до воєнного вторгнення, це до 4 тонн з гектару для очеретянки і більше 16 тонн з гектару для міскантусу. Звісно, перед збору також було проведений аналіз взагалі ґрунту цих забруднених ділянок. Ви можете бачити, для деяких значень ми маємо гранично допустимі концентрації по ґрунтам, і вони перевищені для таких елементів, як хром, кадмій, а також перевищено деякі інші і нафтопродукти, зокрема забруднення значне. Були побоювання, що не зможемо зробити наступні аналізи, тому що планувався аналіз самої біомаси, проте, слава Богу, що ці воєнні дії, вони не торкнулися, скажімо так, безпосередньо цих ділянок, які в нас були розташовані. І тому цей аналіз змогли ми провести. В принципі, це ще будуть наступні збори біомаси, другий, третій, і наступні аналізи, які повинні будуть показати, наскільки біомаса є забрудненою. Тут біомаса ще не сильно забруднена, можливо, вона ще не натягнула цих відходів, можливо, деякі вже була забруднення деструктоване корінням, але деяке є забруднення по хрому, проте це ще не останні результати. Також по цьому року, в кінці серпня, можна сказати, що досить хороші були рослини, до 1,5 метри очеретянка досягла і більше 2 метрів міскантус на обох ділянках забруднення. Також для того, щоб всі ці польові дослідження, а також інші дослідження, які були проаналізовані в нашому робочому пакеті, якось класифікувати і надати далі для платформи прийняття рішень, була проведена також класифікація забруднених земель для потреб ремедіації.
Як ви можете тут бачити, що деякі забруднювачі органічні та неорганічні, вони мають певний період у часі для того, щоб бути, по суті, нейтралізовані. І от ця вертикальна шкала, вона показує здатна зробити, вилучити за рахунок різних фітотехнологічних механізмів певні забруднювачі. Ці дані з літературних джерел ми намагалися поєднати, зробити таку класифікацію різних видів земель і визначити ту, по суті, ту зону, де фіторемедіація може бути в подальшому застосована. Ця класифікація, вона була також застосована до існуючих ділянок польових досліджень, де, по суті, визначалося тип забрудненої землі, тип діяльності, що спричинила забруднення, основні забруднювачі та енергетичні культури, які вже по наявних і наших, і інших існуючих дослідах показали результати по фіторемедіації. Ось таким чином була проведена класифікація для ділянках у 4 країнах. Трохи про регуляторну політику, буквально коротко. Єдине, що звіт по рекомендаціям і взагалі по оцінці регуляторної політики стосовно забруднених земель і менеджменту забруднених земель і біопалив, він був виконаний минулого року, але тоді ще була в підготовці стратегія по ґрунту європейська, проте все-таки відмічається те, що наразі, на жаль, немає такої комплексної згодженої політики та нормативно-правової бази, яка б для захисту землі та ґрунту, і по суті це є такою ключовою прогалиною. Тобто, якщо це законодавство, воно буде по суті, пропрацьоване, синхронізоване, це дасть можливість вже надалі розглядати ці землі потенційно також для фіторемедіації з урахуванням енергетичних культур. Щодо біопалив, також маємо певну хороший посил від другої директиви РЕД-2 щодо того, що для рідких біопалив, які покликані, по суті, суттєво збільшити частку відновлюваних джерел, не можна використовувати, не вважається сталим використання біопалив на землях, що спричиняють зміну землекористування. Тому розгляд таких земель, забруднених земель з невеликим рівнем забруднення і розгляд енергетичних рослин для подальшого отримання біопалення може бути потенційно цікавим. Ключові показники ефективності, які також будуть вже, по яким буде оцінюватись різні ланцюги, вони представлені на цьому слайді, я не буду сильно на них зупинятися, але скажу, що вони покликані, по суті, показати ефективність того чи іншого ланцюга з огляду на енергетичну складову, скільки ми можемо, по суті, скільки ми енергії затратимо до отриманого біопалива, вплив на екологію, а також економічну ефективність та вплив на соціальну сферу. І коротко про основні вимоги до платформи, які також були визначені. По суті, ця платформа, яка буде враховувати результати польових досліджень і досліджень технологічної складової, вона покликана за рахунок машинного навчання і глибинного навчання показати, які ланцюги вони взагалі ефективні, скільки можна отримати врожай певної культури для певних ділянок, який час деконтамінації для культур може бути для певних ділянок, для яких відомо рівень забруднення та забруднювачі. І, в принципі, також
скільки ми можемо отримати біопалива, і які можуть бути також побічні продукти для обраних технологій і обраних культур. Ну, трошки про технології, тому що, як ви бачили з назви, це не тільки про фіторемедіацію, не тільки про визначення забруднених земель, а по суті і про виробництво рідких біопалив. Коротко зупинюсь, що в цьому проєкті розглядаються дві технології: надкритична водна газифікація та швидкий піроліз, які в проєкті будуть досліджені і з врахуванням того, що біомаса, яка в них буде проходить цю біоенергетичну конверсію, вона буде забруднена. І ось коротко ті існуючі технології і такі ланцюги біоенергетичні, які ну, якби існують наразі, це цукристі культури в етанол, це олійні культури в біодизель, також це біомаса, така технологія біомас to liquid за рахунок газифікації та швидкого піролізу. І от ці технології будуть адаптовані з врахуванням вилучення також забруднюючих речовин в цих процесах. Ось таким чином будуть адаптовані ці технології. Це коротко все. Дякую за вашу увагу. І якщо є питання, з радістю відповім. Дякую, пані Олександра, за те, що виділили час, розповіли про свій експеримент, про те, що поділилися своєю інформацією. Сподіваюся, що в майбутньому, можливо, ми будемо співпрацювати. У вас вже є певний досвід саме в міжнародних проєктах, саме охоплювати ті тематики, які ми вже охопили. Тому дякуємо, що мали можливість долучитися. Дякую за запрошення. So we are moving for another one. Next, our speakers. It will Dr. Izzy Tadeus. He received his PhD in microbiology from University of Rostock, Germany. In 2007, he joined the Animal Science Department at the Ohio State University as an assistant professor and currently holds a professional position. His research focuses on development of non-food substance to produce fuel and chemicals, the design of advanced fermentation systems. His laboratory conducts research activity on metabolic engineering of microorganisms of biotechnological significance. And today he will talk about bioconversion of energy crops to fuels and chemicals. So welcome, Dr. Izzy, to talk. Okay, thank you very much for the nice introduction. And today I'm going to speak a little bit about some of the research and the ongoing research that is going on in my laboratory here at Ohio State University. And I'm going to speak on bioconversion of energy crops to fuels and chemicals. And my talk today is going to focus more on some of the challenges we face in trying to extract these sugars from energy crops, which are mainly lignocellulosic biomass. Interestingly, the last speaker talked a little bit about this processing in her slides. Yeah, even though I didn't understand the Ukrainian language, but I could see in the slides that she talked about some of the involved in converting the lignocellulosic biomass to sugars. So, yeah,
hopefully, yeah, you can see my slides moving. So the bottom line is when we are talking about energy crops. So first of all, I'm sure previous speakers have talked about the energy crops, but from biochemistry point of view, and those of us in biofuel research, we see energy crops as low cost growing crops that are solely farmed or grown in poor soils for the generation of energy, not for food production. So they make the bulk of lignocellulosic biomass. And what do? We want to extract sugars from these energy crops and then convert these sugars to any product we want. Because the nature provides us with a lot of microorganisms that we can basically convert any type of sugar to any product we want, depending if we have such a microorganism in the environment. Although they make a little bit of those compounds in their natural state, but through science and genetic and metabolic engineering, a lot of people are working on ways to enhance the yield and the productivity of these fuels and chemicals. So this is the basic thing, converting this to that. So why do we do this research? Part of the rationale for doing this research is because of environment, greenhouse gas emissions from transportation sectors, power sectors, waste disposal, and the bulk of these greenhouse gas emission gases is carbon dioxide. For example, carbon dioxide makes approximately about 72% of the total greenhouse gas emission. And this now leads us to the question of energy crops. Yeah, so what do they do? They basically follow the typical basic science of photosynthesis, where the plant takes up carbon dioxide in the environment in the presence of water and light and convert it to carbohydrates, which we then break down and ferment to fuels and chemicals. So when we talk of the energy crops, it can be classified into two parts in our own way of research and in our community of research. So you have the woody plants, which shows big shrubs and stems. And then you have the herbaceous plants, which is the second type of energy crop. So the good thing with these herbaceous ones, mainly grasses, is they put carbon dioxide at least twice the amount of carbon dioxide that the woody ones do. So that is part of the interest, but I'm not saying that, you know, the woody ones are less important than the herbaceous ones, but just that's the advantage of the grass ones. And these are some of the examples. So, and one of the crops that is getting some interest here in United States these days is one of the energy crops is the sweet sorghum, the sweet sorghum. And the good thing about this plant is, yeah, as far as I know, that is the only energy plant that can produce starch in the grain. These are the grains, and also store sugars, sucrose, glucose in the stem. So you can basically sometimes refer that as energy cane, or even sometimes a sugar cane by some locals. Yeah, so it has the ability to store sugars in the stem and then store starch in the grain on top of it. Of course, starch can easily be hydrolyzed to pure sugars. So what is most common with energy crops? The common denominator of energy crops, examples this is the lignocellulosic
biomass or material. And when we talk of the lignocellulosics, these are the approximate composition of a lignocellulosics. You have about 33% cellulose, which is a monosaccharides of glucose being bonded in beta 1,4 direction to form cellulose. You have the hemicellulose, mainly the 5-carbon sugars, and of course the lignin, which is the part of the lignocellulosic that give us problems in trying to extract these sugars from these plants. But the lignin is important to plant to protect the plants in the environment. Without the lignin, the plants will not be able to have structure in the environment and also resist the attacks from viruses and bacteria in the environment. So lignin is important in the environment, but when we are trying to extract sugars, cellulose and hemicellulose from these materials, this is what gives us a lot of problems. So in my laboratory, what do we do when we are processing lignocellulosic biomass or energy crops? Take, for example, this is miscanthus in my lab. You grind them and then you put them in the reactor to basically cook it up. And then you have your disrupted structure of the biomass, which you can add a cellulase enzymes cocktail to hydrolyze this material to sugars, which we call, for example, miscanthus hydrolysate, but you also get inhibitory compounds that we refer to as lignocellulose-derived microbial inhibitory compounds. That's what this acronym means. So while you get your sugars, you also have these compounds that make these sugars difficult to be converted to fuels and chemicals. This is what we want to have from these sugars. When we put the bacteria or yeast here, a lot of them, they die upon arrival because of the presence of these compounds. Yeah, so what is going on when you are doing pretreatment? This is a kind of summary of what is going on. It's a popular depiction of the pretreatment process where you disrupt the structure to have this release into the medium, and you can use different methods to carry out pretreatment, just like the last speaker enumerated. And then you add your enzymes to hydrolyze cellulose that were released, hemicellulose, hydrolyze them to these sugars, and then this is what you basically have issues that we deal with. In addition to these sugars, this process generate these compounds. So, and these compounds is what some people refer as dog in the manger. Yeah, we don't need these compounds in the fermentation, but they are there, causing all kinds of problems. And what kind of problems do they cause to microbial cells or yeast cells? They have different ways that they kill or inhibit these microorganisms. First, they can disrupt the cell membrane and cell wall of the microorganisms by even physical disruption. They can punch holes into the microbial cells, and then the content of the microbial cells can be discharged into the fermentation medium, and then the microorganism dies. So that is one of the problems. There are other problems. They can inhibit some of the enzymes involved in glycolytic process. They can also result in the generation of high protons in the cells by decreasing the intracellular pH of the cells, which is not good for the microbial cells, because microbial cells, they have to maintain a certain balance of pH inside the cytoplasm for them to function properly. So, but in doing so, when you have these high protons, the organism wants to survive.
So it uses ATP to pump these protons out of the cell. And in doing so, there is decrease of ATP into the cell. So there is a whole lot of problems, yeah. But the organism also, have some arsenals to deal with this. So what to kind of mitigate this problem, what can you do? You can purify the sugars by removing the inhibitors. These lignocellulose-derived microbial inhibitory compounds, you can purify them. But if you do that, the pound of sugar you produce will be maybe 10 times more than what it should be. So the economics, when you decide to purify the sugars prior to fermentation, the economics of the biofuel production or chemical goes down the drain. It becomes a problem. So as a result, my laboratory is investing heavily in research whereby we can fortify the microorganisms with what they need so that they can deal with these problems. And we do that currently with the three methods: metabolic engineering of the organism to equip the organism with tools to deal with these inhibitors so that they can ferment the sugars to fuels and chemicals. We also add in some what I call adjuncts in the fermentation medium to help the organism. And there is also microbial treatment where you use microorganisms that do not consume sugars, introduce it into the medium to eat and degrade these inhibitors, and before you ferment them. So this all ongoing research going on in my lab. So this is typical of yeast, and we call that bioabatement. So I will talk a little bit of the metabolic engineering that we've been doing. Yeah, this actually we've done it in the lab. We've identified some of the genes in these microorganisms that they can use to deal with some of these inhibitors, and we try to express them in these organisms, especially Clostridium biurencae or Clostridium acetobotulinum. These organisms are the ones that we use to produce butanol, and my laboratory is heavily invested in butanol production. So what do we do? So we can clone this or express these genes in here to help the bacteria produce, express more of these enzymes, and in so doing, they can deal with some of these problems. So this is one of the examples where we cloned the AKR and the SDR in Clostridium biurencae, and then tested the effect using furfural. And if you look at this, this is the wild type that hasn't been engineered, and this is the engineered ones. And if you see the wild type, the maximum growth here, even though there is no furfural there, it generally increases growth because of the engineering. And when it is subjected to 4 grams per liter furfural, this is engineered one, the behavior. 5 grams, this is the behavior and growth. And then 6 grams per liter, this is the behavior in growth. But obviously, we are not too much interested in growth. We want a product. Yeah, of course, to make a product, the organism has to grow. So to quickly here, you can see the behavior, but when it gets to this point, you can see what happened with that. This is the modified one. This is the control, wild type, plus another modified one that didn't go, but this one showed a stark difference in terms of butanol production. And this is when you combine the acetone butanol production, and you can see the stark difference with genetically modified one making more than at least 3 times
more than the non-genetically modified one. So we also tried other inhibitors, lignocellulosic derived microbial inhibitor compounds, like hydroxybenzaldehyde, syringe aldehyde, syringic acid, vanillic acid, and you can see the difference in the behavior. Yeah. So why do we clone those two organisms? We cloned that because it helped the organism to generate more of the redundants in the cytoplasm of the cells. Because one of the ways these inhibitors kill the microorganism is by draining the cofactors or something like an ADPH. And this is an example, pyruvate here to glycolysis to here. The interesting thing is these cofactors and ADPH, they are used in the production of ethanol and the production of butanol. They are also used to detoxify these microbial inhibitory compounds. So what happens when you have, for example, fish oil inside the fermentation broth or from growth medium? The organism detects these inhibitors. To survive, they go after these inhibitors by using an ADPH to detoxify them because they want to grow. And in doing so, they spend most of these cofactors detoxifying the inhibitors, and nothing is left for the production of ethanol and butanol, and also for growth. So that is one of the things that we attacked to try to do that. And this is the balance, and these cofactors or redundants have to be balanced in the cells. It's not even only microorganisms, even in human beings. We need these redundants to detoxify some of the toxic compounds we inhale on a daily basis. And interestingly, there are some diseases associated with not having enough of these cofactors in human beings. So what I'm talking is not only for bacteria, it also happens in animals and the human beings. So this is a depiction of when you have inhibitor in the fermentation medium, how the balance takes. This is not balanced, and to balance that, we have to help the organism. So the second type is addition of adjuncts. One of them is like a glycerol. Yeah. So we've found that in my lab that during fermentation, a little addition of glycerol in the medium helps the organism in the generation of more of these reductants or cofactors, as we call them. And with glycerol, they make more of this. And as a result, they can have the one to detoxify the inhibitor, and also have a remaining one that they can use to produce a butanol, which is what we are interested in, butanol or ethanol. Yeah, so this is an example of research in our lab where we tested that, and here I will only concentrate on this point. You can see in presence of glycerol, you can see the amount of butanol made in compared to the absence of glycerol. Yeah, so in conclusion, the energy crops is a good source of sugars, good source of sugars for fermentation purposes and for production of fuels and chemicals. But the problem there is a big problem is how to extract these sugars from these energy crops and extract them in a way that they can be fermentable. It is difficult to do that, but with what we are doing, we can also fortify the microorganisms that carry out the fermentation, give them the tools they need so that they can tolerate these microbial inhibitory compounds associated with the biomass conversion to sugars.
And in doing so, when we finally optimize that, I believe that energy crop will be the #1 source of sugars for biofuel production and bioproducts. So this is my acknowledgement. Some of my former graduate students and the postdocs, yeah, at least a couple of them, they're already professors and doing very well in their different field of research and teaching. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Easy, to your nice presentation, a lot of information. We have only 1 year for project, but we plan to continue. So now we know who will be expert and with whom we can talk to have more detail and use your experience for here in Ukraine. Thank you. Thank you very much. Наразі ми маємо питання в чаті від Людмили Кузьміч. Озвучу його. Це питання до пані Олександри Трибой. Тобто питання, якими стандартами ви користувалися при розгляді рівня забруднення українських земель в контексті даного проєкту? Пані Олександра, якщо ви з нами, я бачу, ви писали, але не всі можуть бачити, і озвучимо вашу відповідь для наших закордонних колег. Так, без проблем. Звісно, як я вже казала, загальна ситуація не тільки в Україні щодо взагалі оцих гранично допустимих концентрацій забруднювачів, вона різниця від країни до країни. А те, чим ми користувалися, насправді це і Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також це наказ Міністерства охорони здоров'я номер 1595 від 14 липня 2020 року про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту речовин у ґрунті. Ось такі документи. Дякуємо вам за відповідь. Маємо також в чаті питання щодо сертифікатів. Сертифікати будуть зареєстрованим учасникам, тож згідно нашої програми рухаємося далі. Next our speaker, it will be Dr. Volodymyr Sereda. He is a researcher at the sorghum breeding laboratory of the Institute of Grain Crops of National Academy of Agrarian Science of Ukraine. The main direction in which he works is carry out of the selection of sugar sorghum for bioenergy. He has participal experience working with no-till. He is founded of the agro consulting company, and today we will talk about his experience, practical experience about sorghum as a basic of bioenergetic crop rotation. So welcome, Dr. Rafik, for your talk. Dr. Volodymyr, sorry. Добрий день, дякую. Також я повторюсь, тематика, якою я займаюсь, це саме селекція цукрового сорго, але так би мовити, хобі та це рекультивація земель та впровадження оцих принципів в системи no-till або мінімальної системи енергозберігаючі та відроджувальні системи. Взагалі соргові культури дійсно чарують своєю привабливістю та адаптивністю до найбільш жорстких умов та своєю багатофункціональністю. Тепер, якщо повертаючись до нашої теми, це деградовані, маргінальні та просто бідні ґрунти з низьким бонітетом. Я б їх поділив би на 3 групи. Це ґрунти, які потребують рекультивації, ґрунти деградовані та малорадючі, з яких можна брати продукцію рослинництва. І третя група – це ґрунти, з яких не можна отримувати продукцію рослинництва, які зовсім не підходять для цього і внаслідок свого забруднення.
На жаль, часу у нас не хватить для того, щоб розібрати кожну групу, сказати моє бачення, тому я хочу звернути свою увагу саме на соргових культурах, на їх переваги і трохи бігло про поняття біоенергетичної сівозміни, ролі біоти в цій сівозміні та ролі соргових культур. Для забезпечення біоенергетики якісною сировиною з використанням деградованих ґрунтів, на мою точку зору, соргові культури повинні стати найбільш, так би мовити, центром, враховуючи свої фітомеліораційні особливості. Сорго цукрове та суданська трава, сорго суданське, на мій розсуд, найбільш доцільні, так як у сорго ще є зернове сорго, технічне сорго, але саме суданська трава та сорго цукрове, вони найбільш доцільні для використання на таких маргінальних та деградованих землях. Вони можуть формувати врожай в умовах на найбільшої засоленості, формують непоганий сталий урожай навіть на солончаках. В процесі свого вирощування вони виносять важкі метали з ґрунту і перетворюють їх в органічні сполуки, які вже не є такими токсичними, а вже після процесу мінералізації, як вони розложаться в ґрунті, можуть використатися наступними культурами вже як малотоксичні мікроелементи. Це дуже цікава особливість. Саме цукрове сорго дуже багато виносить, так як воно в соці сорго дуже багато мікроелементів, і воно зі своєю масою потужно витягує звідти елементи. І завдяки цьому переводить, тобто працює як фітомеліорант. Коренева система сорго, вона дуже потужна і сприяє цьому усьому. Сорго цукрове може формувати врожай на рівні 1000 центнерів високоенергетичної сировини. Але це все за умов забезпечення, якщо є волога, якщо є пожива і відсутність хвороб та шкідників. Суданська ж трава, вона поступається своїм потенціалом. У суданської трави потенціал десь буде на межі 450-550 центнерів. Але чим буде цікава суданська трава? Уже після посіву на протязі 40-го дня уже ми маємо змогу проводити укос суданської трави. І, до речі, що дуже цікаве, саме суданська трава не потребує додаткової обробки. Ми можемо зробити, також суданка коситься декілька разів, вона відростає, і основна досушка, десь 80%, це буде за рахунок сонця. Тобто ми не влажуємо додаткової енергії. Також суданка буде дуже цікава в плані створення біоенергетичного конвейера. Чого? Того, що сорго, воно в своїй масі, воно багато маси, укос проводиться одноразово, і при посіві, наприклад, в середині травня, ми його вже планування збирання плануємо десь початок вересня, вересень-жовтень. А саме суданська трава, яку ми будемо скошувати раніше, вона дозволить нам вистроїти логістику уборки і оптимізувати цей конвейер зі збору біомаси. По біоенергетичним сівозмінам я вважаю, що для деградованих ґрунтів або ж для малородючих ґрунтів, ну для любих, які потребують нашої уваги, треба не вирощувати одну культуру, а зробити такий біоенергетичну сівозміну. Також я вважаю, що треба використати і вивчити включення трав бобових, і за рахунок симбіозу
що пройшло створення стійкого агроцинозу, де б ми змогли, який би зміг працювати стабільно з мінімальними нашими втручаннями енергетики, а саме добрив. Також треба сказати за сорго. У сорго дуже цікава така властивість і коренева система, і сорго дуже класно входить в симбіоз з мікорізою. Входить він також сорго як попередник, дуже гарний для, він створює умови соргові культури для послідуючих бобових, і вони після сорго дуже жваво йдуть в азотфіксацію. Я це питання, до речі, не так класно знаю, але по факту так воно є. Також хотів би сказати, що для того, щоб зробити менш затратним та відродити ґрунти, є декілька способів відродження ґрунтів. Один із таких способів – це якраз внесення шламів, істочних вод, і саме в біоенергетичній системі не буде у нас етичних коливань. Тобто для впровадження цього. Тому що якщо це буде не на біоенергетичних культурах, те, що попередні докладчики було в докладах, якщо це буде, треба удалятися цей шлам, то впровадження його на поля, де будуть використовуватися для рослинництва, трохи є питання. Але для використання біоенергетичної культури зовсім нема. Також для відродження цих ґрунтів маргінальних та деградованих, я вважаю, що сорго цукрове може бути використоване також в варіанті як сидіральної культури. Сорго цукрове, якщо воно формує десь в межах 300-500 центнерів органічної речовини, є такою фантастичною сидіральною культурою. Треба також зазначити, що сорго цукрове, саме в ньому, в соці сорго цукрового формується дуже багато цукрів. А як ми, до речі, знаємо, то цукри, вони являються поживою для біоти. Я розумію, що використовуючи його на сидірат, маси багато не буде, але маючи десь приблизно 300-500 центнерів біомаси, це дуже гарно зможе відродити наші ґрунти. Також, якщо це все взяти до уваги і перенести нам на виробництво, сільхозвиробництва, то біоенергетичні сівозміни також мають таку градацію, тобто землі, яких ми можемо використовувати продукцію, тобто є землі просто бідні і деградовані, на яких ми можемо використовувати продукцію рослинництва, то там би я б включав в таких землях ще повільно включати комерційні культури, а в тих землях, яких не можна включати і ніяк використовувати в рослинництві, то тут би я включав насінневі такі. До речі, сорго цукрове, суданка, воно майже не і бобові культури, такі як люцерна, вони не використовуються для їжі, не людей, не використовуються в фуражних цілях. Також система рекультивації і фітомеліорації деградованих та маргінальних ґрунтів, я вважаю, може з легкістю бути перенесено на бідні з низьким бонітетом почви ґрунти. І за короткий проміжок часу відновить малорадючі ґрунти в господарствах. Також зараз дуже багато питань і господарств, які мають спроби використовувати сидиральні культури задля того, щоб зменшити кількість добрив і тих ресурсів, які ми вносимо при вирощуванні нашої продукції.
Я вважаю, що сорго цукрова якраз саме та культура сідіральна, яка зможе відновити родючість ґрунтів і дозволити створити такий агроциноз з використанням соргових культур, який був би з нашими мінімальними вкладами. Я так дуже коротко, без наєті, дякую за увагу. Всім мира, здоров'я вам та вашому полю. Дякую за увагу. Дякуємо, докторе Володимире, за можливість долучитися, прийняти участь і дякуємо за те, що були з нами. So, next our speaker will be Doctor of Economical Science, Professor Volodymyr Shevchuk. He received his higher education in Ukraine, Lviv, doctoral degree in Germany and Ukraine. He has been working at the National Academy of Statistics, Accounting and Audit for more than 20 years. For more than 10 years, he has been a member of the Department of Economics and Food of the National Academy of Science as a leading scientist. For today, he will talk about his experience and give some explanation about capitalization of reclaimed marginal lands to enhance the capacity of energy crops production. So 10 minutes for your talk. Dr. Volodymyr, please. Дякую. Дуже дякую вам, пані Наталю. І заодно хочу подякувати професору Миколі Харитонову, який мене імплементував до участі в вашому цікавому заході. Мені він надзвичайно цікавий, це я без компліментів вам кажу, тому що економічний погляд на проблеми, які ви досліджуєте, він багатообіцяючий, так скажемо. Тому я хотів насамперед сказати про ті передумови економічні чи навіть ширше світоглядні, економіко-філософські, які ми будемо сьогодні, які би я хотів висвітлити. Значить, їх тут дві загальних. Перша – це субстанційна, вона передбачає відповідь на основне питання економії як науки. І я студентам своїм кажу, ви можете не знати змісту цього питання, основного питання економії як науки, ви можете не знати відповіді, але ви, так само ви, скажете, що ця відповідь або правильна, або неправильна. Так от я буду висвітлювати ту відповідь, яка є правильна, тому що вона є питомо українською, вона в нас розвивається майже 150 років, але про це не знають і не знають упродовж 31 року, тому що відлучені всі від цього знання. Наступна дефінітивна передумова, вона передбачає визначення сутності економічної науки. І тлумачиться вона нашими подвижниками, знову ж таки українськими, яких я потім буду цитувати. Це наука, від якої залежить життя на землі. От, здавалось би, надзвичайно проста дефініція, але з іншого боку ця дефініція, вона потребує дуже глибокого розгляду, починаючи із включення теорії множин і багатьох сучасних операційних систем. І ось тут я одразу переходжу до слайду 2. До слайду 2. Щось мені не вдається. Треба двічі клікнути на ньому, щоб він відкрився. Ага. Значить, бо він пов'язаний безпосередньо із нашою проблематикою. І я хочу звернутися до того цивілізаційного прототипу, який є найпотужнішим. Найпотужнішим, тобто його потенціал складає 5 біоенергетичних одиниць. Це знайшов я в нашій економічній літературі, а потім знайшов практичне підтвердження американців. Вони досліджували
продуктивність кукурудзи на прикладі злакових і показали, що оцих 5 енергетичних одиниць, тобто 100%, значить, складаються із 3 одиниць 60% зерна кукурудзи і 2 біоенергетичних одиниць 40% бадилля і таке інше, що у інших злаків називається соломою. Так ось тут закладені наші майбутні проекти, які би ми хотіли би пропонувати вам для капіталізації маргінальних земель. Тобто може бути той цивілізаційний прототип, який базується виключно на зернових культурах. І мене зараз дуже потішив виступ мого тезки Володимира Середи, який гарно дуже сказав про сорго, про суданку і про інші речі, які, в принципі, є злаками. Так ось, це може бути самостійний проєкт, і можна додавати до цього прототипу, який заснований на зернових культурах, можна додавати той, який заснований на аквакультурах, і той, який заснований на диких травах. І нарешті четвертий прототип, четвертий проект – це всі взяті разом. От приблизно нам треба таких 4 пілотних проекти, тому що використання маргінальних земель дозволяє нам керувати, дозволяє управляти оцією самою ситуацією, про яку ми зараз ведемо мову. Я переходжу до інституційних архетипів, які вбудовані в отой третій прототип. Значить, це все моя побудова, моя самодіяльність, тому ви можете мене критикувати. Я буду тільки вдячний за критику конструктивну. Значить, тут перший прототип, який є, перший архетип, який являє собою симбіоз пшеничної ниви і загону для худоби, він, в принципі, передбачає 5 абсолютних благ. Це земля, це зерно, це солома, це худоба і це органічні добрива, які назад повертаються в землю. Він є, як я пишу, він є еколого-економічним, він є фотосинтетичним і він є антиентропійним. Тут багато можна позитиву казати про нього, значить, а найважливіший той, що він самовідтворювальний до всіх інших, які йдуть далі. Далі я би хотів назвати той, який вказаний третім. Значить, я маю на увазі вітряки, тартаки, водяні млини і так далі. Тобто це ті енергетичні системи, які можуть бути вибудовані, зокрема, за нашою участю. Надзвичайно важливо, щоб ми скомбінували їх таким же чином для наших майбутніх проєктів, тому що окупність цих проєктів буде залежати від окупності отих енергетичних культур. Ну, першою чергою це, звичайно, злакові культури, тому вони у нас і поставлені на перше місце. Значить, тут я хотів би звернути увагу на ті наші засадничі економічні положення, ми їх називаємо фізико-економічними положеннями, це на противагу політичній економії. Наші українські подвижники запропонували давно таке поняття, як фізична економія. Так ось основоположним тут є енергія прогресу, тобто фізичний аналог абсолютної додаткової вартості, а в перекладі на прикладну мову фахівців це буде симбіоз зерна і соломи. І ось далі я забіжу і скажу про те, що, наприклад, якщо оцінювати минулорічний урожай зернових, зернобобових та олійних культур, який перевищив 100 мільйонів тонн,
то він якраз і мене спонукав до цих всіх міркувань, тому що немає в тому обрахунку соломи у її приведенні до біоенергетичного еквівалента зернових. От. А якщо ми додамо, то таким чином порахуємо далі за методикою, яку я зараз покажу, порахуємо весь наш потенціал, то він може зрости принаймні утричі, той, який ми маємо в даний час. Із поняття енергія прогресу випливає поняття абсолютний капітал. Це симбіоз отих благ, які я називав, а зараз повторю. Земля, зерно, солома, худоба і гній. Надзвичайно важливим складником абсолютного капіталу є постійний капітал. Я почну з того, що назву структуру абсолютного – це одна одиниця біоенергетична зерна і 2 одиниці соломи, пожнивних решток і таке інше. Так ось, постійним капіталом є оцих 2 одиниці соломи. І мене насторожує оте, коли закликають до спалювання соломи. Мені довелося свого часу зустрічатися, спілкуватися з нині вже покійним, його не стало в березні цього року, Семеном Свиридоновичем Антонцем, героєм України, героєм колишнім соцпраці, героєм, не героєм, а почесним академіком НАН України. Ось. Так от, він збирав кожну соломину. Утилізував він кожну соломину, і це є його, було його і продовжується його кредо. Ось, яким же чином відбувається, значить, нинішній науково-технічний розвиток? Він відбувається якраз внаслідок наступу на природу. І я пригадую фразу, я її навіть свого часу цитував, Джеймса Бюкенена, лауреата Нобелівської премії з економії. То він казав, бюрократичний комунізм впав, бо не хотів говорити економічну правду, тобто приховував експлуатацію. Бюрократичний капіталізм упаде, якщо не говоритиме екологічної правди. Ось з цих позицій ми виокремлюємо таке поняття, як відносний капітал. Тобто це одна одиниця зернових культур, яку дозволено тратити науково-технічний прогрес. І тут треба підкреслити, значить, важливість оцієї формули, яку пропонує Микола Руденко. І називається вона формула енергії прогресу. Він її вимальовує як світову константу, тому що там є надзвичайно важливе поняття – це обмеження, порогове значення оцього технічного прогресу. І з цього ми далі виводимо модель енергетичного бюджету доктора Сергія Подолинського і енергетичну модель сучасної цивілізації Миколи Руденка. Я пропускаю навмисне слайд 5 для того, щоб сказати, що оці питання, які ми зараз просуваємо, вони, на жаль, не розглядаються ні державою. Немає розвитку в Національній академії наук, немає розвитку в Міністерстві освіти і науки також. І доводиться цими питаннями займатися в приватному порядку, тобто як громадська організація, яка представляє наше громадянське суспільство. І от маємо таку вигляді товариство, яке я очолюю імені Сергія Подолинського, значить, маємо таку ініціативу. І в той же час вважаємо, що оце знання, яке ми називаємо рятівним,
воно зараз складає основну місію, основний меседж і основний тренд, який має утверджувати Україну. Більше того, додам ще таких два моменти, що коли провалився російський бліцкриг, я зрозумів, що вимірюється потуга держави не всім тим, що ми знаємо, ВВП на душу населення чи збройним потенціалом, а вимірюється якраз оцим рятівним знанням, бо ми перебуваємо у сфері, в парадигмі ноосфери. Далі, завдяки цьому, завдяки цій парадигмі відкривається принципово нова ера в світовій історії і передбачається принципово новий світоустрій. І Україна тут є лідеркою, і це мені приємно відзначити. Дякую за увагу. Dr. Volodymyr, thank you for your time, for delivering your presentation. To summarize economically part of all questions which we try to talk today. So in general, of our program, the main speakers already have opportunity to talk, and for our plan we have some time for discussion. So I will recommend to Dr. Tatiana Stefanovska, who also work and introduced by Professor Valentina Pidlisnyak from Czech Republic, and Dr. Tatiana, she will introduce the summary of the joint project, joint research of growing miscanthus. So if you are with us, dear Dr. Tatiana, you can join and talk about your experience. Dr. Tatiana Stefanovska, you are with us? If not, then you can ask audience if they have any questions or suggestions. Oh yeah, Tatiana, I could see her coming. So Tatiana with us. Mm-hmm. So please, you can start to talk, Tatiana Stefanovska. Now I guess it's done. Yeah, it's done. We can hear you. Yes, thank you very much for inviting me to participate in discussion. And first of all, I would like to congratulate project participants for successful realization of this project, regardless of all difficulties which we have during this war. And I sincerely hope that you will be able to continue this project when Kherson region will be deoccupied, and when in Dnipro region the security conditions will improve. And I'm really happy to see how our Ukrainian young scientists continue to do research
And I guess this project will contribute to strengthen between cooperation of Ukrainian scientists and US scientists. And I used to have CRDF projects as well, and I know that there is an excellent possibility to start cooperation, to explore some new fields for cooperation. So one more time, congratulations. And what I wanted, what issue, what I like to bring to our discussion today, this is the issue of soil health, because actually using of different organic carbon-rich amendments on marginal lands has the main objective improve of soil health. And we know that sewage sludge utilization sometimes it's rather challenging, because of main concern of using this sludge is related to its content of industrially derived contaminants of trace metals. And I like to share of recent experiment which was done by my colleagues from Czech Republic. And in this research, we try to use bioindicators which can help us to understand if organic amendments improve soil health. And in this research, which was done in Czech Republic, in city Chomutov, the studied field was located at poor nutritional marginal land, and we grown miscanthus. You know very well this crop, and this is a very interesting crop which has a great potential in phytotechnologies. And in our previous project, which was supported by NATO, we studied possibilities of growing miscanthus at slightly contaminated by heavy metals land from military origins. And when this project was started in 2016, we only had military land from former Soviet Union military activities. Now this is again very interesting because of this terrible and severe war which was started in February 22. Okay, so coming back to project, which I like to share today. Project in Chomutov, in Chomutov we grown miscanthus at marginal land, and we tested organic amendments, namely sewage sludge, biochar in 2 doses, hemicellulosic waste, and final byproduct of biogas digestate. And we use nematodes, roundworms. This is an amazing organism. Nematodes are important part of soil change. And these organisms are extremely sensitive to environmental changes and are proposed as a valuable indicators of soil health. And abundance and diversity of these nematodes, it can be simply used to identify how soil reflects their health while using organic amendments.
So in our research, the using nematodes was as a bioindicators was rather successful. So we were able to identify significant changes after using different soil amendments. And the main conclusions of our research was that organic amendments can be considered as a potential tool for effective regulation of plant parasitic nematodes. And plant parasitic nematodes, this is a very interesting group which is responsible for tremendous crop yield loss. And there are a lot of plant parasitic nematodes which contribute to food and non-food and energy crops decrease. And this research is very promising, so we will continue our research. This is long-term research. In this research, we just show the short effect of amendments on soil health, which are reflected in nematode community structure. And that is why I like to introduce such a kind of research for as a point for future cooperation within the next projects, because today we will talk a lot about type of amendments, about impact of amendments on biomass, and we had a very interesting presentation about origination of amendment, etc. However, this type of research using bioindicators to show the improvement of soil health while growing different energy crops, I guess this is a interesting topic for further common joint project. I think that was what I wanted to tell you. Thank you very much for your time for being with us, Dr. Tatiana, and also thank you to Dr. Valentina. She cannot join to us. I know she is another one conference, but thank you. So we will move for next hour our talker in discussion. It's Vasily Gamandin. Dr. Vasily, you are with us. So if you are, you can join and give some talk about your experience of these questions with this topic which we talked today. So, yeah, you can write. Yeah, you have time to talk. Можете виступати, пане Василю. Пане Василі Гаманді, будь ласка, включіть мікрофон. Ми вас чуємо, ви нас чуєте? Так, мене чути? Так, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Бачу, мене вже і видно, так? І видно, і чутно, так. Ну, хочу подякувати організаторам цієї конференції, що запросили мене прийняти участь в обговоренні і привітати всіх учасників конференції. Представляю я селекційно-генетичний інститут міста Одеса.
займаюся селекцією соргу. Тут дуже цікаву тезу висказав пан Шевчук, що все результати робочої праці виливаються в капіталізацію. От я хотів би, щоб результати цієї конференції допомогли капіталізувати оці деградовані малопродуктивні землі. Сорго, якщо переглянути реєстр сортів, придатних для поширення в Україні, включає 5 видів сорго. Сорго звичайне, сорго цукрове, сорго технічне, виничне. Як казав пан Середа, суданська трава, але він забув сказати, що ще є сорго-суданкові гібриди, які теж, так само як і цукрове сорго, має високий урожай вегетативної маси. Якщо переглянути більш конкретно соргові культури, то вони можуть бути або сухостебловими, або соковитостебловими. Незалежно від того, скільки там буде цукру, 15-20%, але соковите. Або сухе. На своїй доповіді, пан Ізмаїл показував розріз стебла зернового сорго і сорго цукрового. Видно, що там паренхема така, як соняшника, на вату більше схожа. Оці зразки, вони дуже цікаві. Чим вони цікаві? Що капіталізація у нас в Україні в найближчий час біоенергетики сорго по високоцукристим сорго не буде. Дуже вартісне обладнання для отримання соку. Після отримання соку залишається сухий залишок, який можна використовувати на пілети, брикети, для отримання газу. А оцей сок дуже важко отримати. В Україні декілька років тому назад фірма «Екоенергія», Сумська область, отримували сік, переганяли його на біоетанол, ну і залишки спалювали. Для того, щоб була капіталізація, треба в першу чергу вирощувати сухостеблові гібриди, які не потребують видалення соку, і пускати їх на пелети, брикети і інше тверде паливо. Це дозволить зразу отримати кошти для того, щоб потім придбати вже саме обладнання для видалення соку. От, в принципі, все, що в нас є. Інститут наш має достатню кількість гібридів сорго, як сухостеблових, так і соковитостеблових. Крім того, соковитостеблові форми наша установа веде селекцію в 2 напрямках. Це фертильні, це гібриди, які можуть утворювати зерно, і стерильні гібриди, які мають цитоплазматичну чоловічу стерильність, гібриди стерильні, вони не утворюють зерна. І саме зелена маса виходить соковита, але підвищується незначно, десь 2-3% вміст розчинних вуглеводів в соку стебел, і воно зовсім не має зерна. Сухостеблові гібриди нашої селекції, деякі теж є стерильними. В таких випадках ми рекомендуємо отримувати 2 укоси. Максимальний укос, ну майже максимальний укос, виходить при викиданні в молоті. Це отримати 1 укос, а другий укос вже можна косити навіть зимою. Тому що якщо ми отримуємо всходи в кінці квітня або в кінці навіть травня, то 1 серпня вже можна зелену масу косити, а наступне косити там вже в жовтні, а може в листопаді, можна навіть і в січні. От, в принципі, все, що я хотів сказати. Інститут водного господарства та меліорації має в своїй структурі державні підприємства, дослідні господарства,
У нас в Одеській області знаходиться дослідне господарство Андріївське, яке має великий досвід вирощування сорго для господарських цілей, має досвід вирощування ділянок гібридизації, так що я їм рекомендую для того, щоб швидше, так сказати, провадити виробництво своєї технології і в цих господарствах займатися вирощуванням насіння сорго. Дякую за увагу. Дякую, Василю Леонідовичу. Як ви пам'ятаєте, ми починали співпрацю з вашою установою, хотіли взяти насіння, але наразі ситуація, яка склалася, війна, і більшість територій, яку ми хотіли використати саме за закладення досліду, наразі під окупацією російських військ. Ще буде 23-й рік, нічого страшного. Добре, обов'язково буде. І ми до вас звернемося за новими сортами, гібридами, щоб використати і мати кращі результати. Наразі у чаті ми маємо питання від Сергія Зайця. Які біоенергетичні культури найкраще підходять для рекультивації ґрунтів, тобто відновлення полів, заражених зривами знарядів, мін, післявоєнний період? Таке загальне питання, як бути з ґрунтами на території, які зараз забруднені таким видом. Хто із спікерів чи присутніх може поділитися, чи можливо це відповідь ми після перешлемо відповідь на це запитання? Чи є спеціалісти, що можуть відповісти саме на це питання? Якщо можна, я відмічу тільки те, що... Будь ласка, пані Вікторія. Це поліелементне забруднення, тому потрібні обов'язково додаткові дослідження. І окрім важких металів, які ми вже зараз визначаємо на ділянках, пошкоджених військовими діями, і там ще можуть бути дуже важко, сполуки, які дуже важко підлягаються розкладанню, ті ж поліциклічні, вуглеводні і так далі. Тобто продукти, які утворюються під час вибухів ракет і так далі. Тому обов'язково нам, і наразі Інститут ґрунтознавства працює над цими питаннями. Ми відбираємо зразки і аналізуємо. І маючи нагоду, дякую Олександрі Трибой за презентацію, тому що я думаю, що буде де впроваджувати результати цього проєкту. На жаль, якби не було, було б краще, але, на жаль, вже пошкоджені значні ділянки ґрунтового покриву в Україні, тому ці технології рекультивації, ремедіації, вони повинні бути впроваджені найближчим часом. І дякую, і ще маючи нагоду запросити до конференції, яку, до речі, є в чаті посилання, яка буде присвячена саме оцінці забруднення ґрунтового покриву під час військових дій. Тому будемо вдячні, якщо приймете участь і подасте свої матеріали. Тому дякую. Якщо дозволите, Марку. Дякую, пані Вікторія. Будь ласка, пані Олександра. Так, теж дякую, пані Вікторія, що теж виявили цікавість до тої інформації, якою я поділилась. Невелика ремарка по можливим культурам для рекультивації таких земель. Насправді вже є і літературні дані, які ми досліджували щодо, по суті, існуючих вже польових досліджень по відновленню таких ґрунтів. Там американські дослідження, тобто все, що в нашому є зараз
розпорядження – це ті дослідження, які вже відбулись. І там, до речі, є і продовольчі культури, от, наприклад, ті ж самі соняшники, кукурудзи, які ми знаємо, і ми кажемо, як вони виснажують ґрунти, вони витягують, по суті, з ґрунтів, але ж, знову ж таки, це може мати ризик, щоб не пересікатися з продовольством, щоб не потрапити якось випадково в продовольчий ланцюг. Тому тут потрібні власні вже дослідження, і насправді було десь близько мільйону, по деяких оцінках хтось оцінював більше 7 мільйонів там маргінальних земель в Україні. Ну і, звісно, на жаль, вже окрема категорія вже забруднених появилася, тому тут, звісно, треба вже власні якісь дослідження на своїх ділянках і дивитися, як на наших ділянках, які культури більш придатні. Чи, можливо, ті ж самі, що в нас росли, такі ж сорго, можливо, і ті ж соняшник, кукурудза, але ж, знову ж таки, дивитися, щоб не попало в продовольчий ланцюг ця біомаса, по суті. Дякуємо. Також ми маємо серед учасників вже на протязі довгого періоду піднята рука від доктора Афроза. Він хоче щось сказати чи привітати, будь ласка. Natasha, can I say something? Yeah, you can, but we are waiting for the Dr. Marfoua Afros. We give for him opportunity to talk, but nothing. All the day he want to say something, but I know her. Okay, you can start if you know. Okay. But she hasn't said anything yet. I don't see. Anyway, my interest is I could see a lot of scientists and a lot of academics joining this conference, and I could see a good potential to establish a collaborative, large-scale research with Czech Republic. Tatiana raised a very good question. And Czech Republic is a member of European Union and NATO. Is that right, Tatiana? Your microphone. Microphone. Moment. Yes, Oh, yeah. I'm here. Yeah. I'm not from Czech Republic. I am from Ukraine, from National University. But I participated in the project which were led by Czech Republic collaborator. And now we continue our work together and looking for new projects. That's a good suggestion, because Ukraine is neither a member of European Union or NATO. So, but to join with Czech Republic through Tatiana, we can write a large-scale grant. And from Ohio State, Dr. Easy has a lot of new technology developed at Ohio State with the licensed technology. That means patent. And Ishmael from University of Nebraska, professor of plant breeding and all these, he's a renowned #1 plant breeder of sweet sorghum. So this, as a team, and some people from Czech Republic and Ukraine can have a good collaborative research team to go for large-scale funding, because Ukraine cannot get direct funding from NATO or European Union, but through a subcontract, they can go through this grant with Czech Republic. That's what I could see. Or another opportunity is to have a team and then approach through your director or the directors of number of institutes and the rector of number of institutes in Ukraine, that as a national project,
we wanted to move to World Bank. So World Bank has a lot of money, and when you go as a national approach, that means nationally driven, I mean mission and vision driven national project, World Bank will fund. But in that case, number of organizations have to be joining, and people from different backgrounds like agronomy, soils, water, economics, plant breeding, biotechnology, engineering, different combination, statistics, economics, combination of people can be joining and write for this grant. The CRDF grant is very small, and it's a wastage of time. We have, this is our second grant. We have two of these grants. We got within last 2 years, 3 years, but we have to go for large scale grant. And Tatiana, you have a good connection. I think maybe we can utilize that connection with a lot of scientists and academics from Ukraine can join and form a team. Let's go for it. Very good, very good. And I guess one of the intention of this conference was what you just mentioned. Connections. We have so many people who are ambitious and very interested to continue such a kind of research, and all of us together will be able to apply and receive grant for future activity, I'm sure. No, we are interested. That's why look at it. Professor Ishmael in Nebraska, it was 4 o'clock in the morning. So he would wake up early, give a talk. Yeah. And for me and Professor Easy, it was 5 o'clock. So I know. We wanted to do good work and do something good. Yes, I'm sure your project participants appreciate it a lot. And as I mentioned, we also had this NATO project. And we had our collaborators from Kansas State University. And they also had a hard time to wake up, but fortunately you are not from California, because if you were from California you would need to wake up even 3 hours earlier. Right. Okay. But anyway, you know, Ohio State is the largest university in America, and so many different fields and so much research capacities, and few of us. I have been working and helping Ukrainian scientists, students, scholars for last 7 years. So Natasha was one of my Borlaug fellow, and then people from her institute and also from Carson State, Dnipro. So they came to USA and study with us. And Dr. Easy will be glad to have some students. Ishmael will be glad to take students from Ukraine. So for PhD and training, so we'll be glad. I mean, we'll be glad, and we have a lot of capacity at Ohio State. It's a huge capacity. Дякую. Ми вже почали обговорювати нашу подальшу співпрацю. Про те, як ми будемо співпрацювати подалі, як будуть продовжувати наше дослідження. Наразі хочу надати слово директору Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, доктору Михайлу Яцюку. Запрошую, будь ласка, вас до слова. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Чи добре мене чути? Вас чутно. Дякую. Дуже радий бути присутнім сьогодні на цій конференції. Дуже чудові доповіді, дуже чудові презентації. Хотів би всім подякувати. Дуже гарна підготовка і дуже цікаві результати. Сьогодні ми в цілому можемо вважати, що зібрались найкращі експерти світу із цілого пула низки таких важливих питань, які запропонували певні шляхи вирішення проблем, які є в цій сфері. Але разом з тим ми розуміємо, є
ще нові напрямки, над чим ми можемо попрацювати. Сьогодні по ходу цієї конференції вже до мене, як до директора, зверталися інші науковці з України про те, що цікава дуже конференція, пропонуються нові напрямки, які можливо розглянути в рамках такої співпраці, такого широкого кола експертів. І в мене з цього питання виникла пропозиція до наших учасників. Перше, що можливо нам подумати і зробити таку конференцію щорічною, де ми могли б розглядати, тому що питання, які сьогодні розглядаються, надзвичайно актуальні. Ми бачимо, що вони актуальні для цілої низки країн, і проблематика також схожа для цілої низки країн. І, можливо, це була б така площадка для того, щоб ми могли б ділитися досвідом по вирішенню цих проблем і з наукової точки зору, де, можливо, ми могли б і залучити донорів, які би допомагали, теж були зацікавлені в реалізації різних проєктів. Ми, можливо, хотів би подякувати Рафіку Ісламу, от він запропонував, що, можливо, там такий донор, як Світовий банк, зацікавився б, або інші донори, які могли би посприяти, тому що проблема дійсно має світовий масштаб. Це одна моя пропозиція. Наступна пропозиція, хотів би поінформувати, що в нас є видання нашого інституту «Меліорація та водне господарство». Ми зараз формуємо такий новий випуск, і цей новий випуск планується повністю цілком англомовним. Десь приблизно листопад-грудень планується те, що буде ця публікація. Тому у мене є пропозиція для всіх учасників конференції. Є така можливість, і ми пропонуємо вам опублікуватися в нашому збірнику. Ми плануємо, що це буде цитоване видання, тому працюємо над цим. Тому я думаю, що, можливо, це всіх зацікавить. З цією метою, якщо ця пропозиція приймається, то ми попросимо і організаторів, і адміністрацію інституту. Ми направимо тоді вам додаткову інформацію для того, щоб ви могли познайомитися, і ще трошки часу для того, щоб є можливість сформувати ваші статті і публікуватися в нашому збірнику, нашому журналі. Ну, а в цілому ще раз хочу подякувати. Дуже цікаво, дуже інформативно, дуже конструктивно, дуже професійно. І сподіваюся, що моя перша пропозиція щодо того, що ми зробимо таку наукову площадку для щорічно проводити конференцію з цих питань, можливо, інші напрямки ми долучимо. І будемо обмінюватись досвідом і професійно розвиватися в науковій сфері, в практичній сфері. Дякую ще раз. Дякуємо вас, Михайло Васильовичу. Наразі хто ще хоче долучитися до обговорення, підведення підсумків. Знову бачимо підняту руку у доктора. Afros try to give for her a possibility to talk, so you can start if you hear us. You can start, Mafrua. Okay, so assalamu alaikum and good morning, evening, everybody, because now I am Dr. Mafrua from Bangladesh Agricultural Research Institute. Actually, last time some network problem, and that is why I can hear sometime, and maybe few of time I can get it. So it was a great pleasure for me that you invited me as a participant here. So I'm glad for that, and I enjoy the conference because I hear lots of presentation in here, but in that case, some of them, I think, sir, it was Ukraine from, but it was in English version there.
So which are presented by in English, I could understood very well, and it was fruitful for me as I am a plant pathologist and working as a senior scientific officer and a plant pathologist. So it was helpful for me, and I can get more information from this presentation, and I would like to appreciate all of those presenters who presented in this conference. And again, I am thankful to all of organizers who invited me, and thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you for participation. Thank you for being with us. So maybe somebody else want to just say something about our meeting, our event. Окей, тоді я хочу підсумувати. Наразі якби прослухали всіх спікерів, проговорили деякі питання, які ми піднімали. Хочу сказати, що з нами сьогодні було майже 96 учасників. Дякую вам всім окремо, хто зміг долучитися, мав можливість поговорити, поділитися своїм досвідом. Запрошуємо до співпраці, запрошуємо до публікації у нашому віснику, журналі меліорації водного господарства. Тож дякую, що долучилися. До наступних зустрічей. Oh, Ishmael, go on. Oh, Mafrua. Sir, I already did my speech. She still shows the hand to say something. Maybe it's No, it's okay. Maybe some problem here. So every time you... Because all the time we saw her hand, all the time, during all this. That is why. I don't know what is all this problem. Thank here. you for everyone to join. Thank you. Thank you. Good job. Yes, Natasha, thank you very much. Yaroslava did an excellent job. Thank you. Yes, participants, they really did a wonderful job. Thank you. Very good, very interesting event. And I'm sure, actually, we can, if you don't mind, Dr. Islam, we can organize probably some Zoom meeting, and I will introduce you to my colleague, my Czech colleague, and Natalia will probably join us, and we can have further discussion on what was underlined today. Okay, so I can contact. I shall be glad to join. Nice idea, and we will glad to join for this meeting too. Perfect, sure. Okay, so stay health and разом до перемоги. І до наступної зустрічі. Так, до наступної зустрічі. Сподіватися у мирній Україні. До побачення. Сподіваємося, до побачення. Пока. No, пока is in Russian. До побачення. До побачення. До побачення. Всього найкращого. Thank you. Дякуємо нашим перекладачам за ваш час і ваші старання. Вони мене чують чи не чують? Ви мене чуєте чи не чуєте? Дякую вам. Ага, переключитись. Чекайте, тоді я перейду на український канал, щоб я вас чула. Дякую вам велике, що приєдналися і допомогли.
Дякую. Дякую. Ще буде. Дякую, до побачення. До побачення. Ісмаїл ще підключено.